Hi, Donna. Yes, you're first. Hi, hi. How are you doing? Okay, right on time. Hi, Charlotte. Wow. Everybody's on time. I'm only 7 minutes late. Hi, Aurelia. Love the glasses. Thank you. They make me look smart, which is very important because most of the time I'm not. But don't go telling people that. Okay, we're just gonna go. Whoops. Whoops. There we go. We're just gonna try to finish this storyline. One must fake it till they make it. That's what I'm saying. But I do actually wear glasses, so they are prescription. I just am blind most of the time when I don't wear them. So that way I can blame it on the glasses if I fail at the game. Certainly not my skills. Of course not. Okay. Well, Vivian was just in the store now, but you weren't here. Oh no. Oh no. It was about the sacrifice core. Oh yeah. Remember all of what was happening? Because I don't remember. The first time the sacrifice core appeared, it was at the auction. She decided to try to find the security footage from after that day. Okay. It's possible more happened afterwards and we're simply blah 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 blah. Excuse me. If we can get the footage, we may gain new clues. Well, thank goodness. Thank goodness we have some ins with the police. Wait, is Lycaon the White Wolf Man in the very questionable of uniform? What do you mean questionable? But yes, that is Lycaon, and he's my husband. And I love him very much, and I go woof woof at him. And I am his pet. Furry, what are you talking about? That man is handsome. Handsome, I say. Handsome, sexy, cute, and very kind. Gave me flowers. Earlier, Vivian exchanged information with an acquaintance at the auction lounge, blah blah. Oh hey, we know her. You shouldn't be surprised you do have a collar. Okay, look, the collar was because I felt appropriate. You know, I gotta match my husband. But Shala is so cute. I think that's how you say her name. Don't doubt me. Don't doubt me. I'm normal. Completely normal. Oh, uh-oh, is it not working? Damn it. Damn it. Okay, here, I'll just... Wait. Oh, I don't have the toggle. Damn it. Alright, alright. I gotta do it here. I gotta do it here. Where is it? Here it is. There's your head pat. Hold on, I'll fix it. I'll fix it. Platform, blah, 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 blah. Okay. Okay, it should work now. Only one will do? Okay. Okay, thank you. Thank you, thank you. It's one of those couples necklaces that tracks. Yeah, see? See? You get it. Yeah, shall.
Also, why isn't the game audio working? You've just been... Wait. Yeah, I just noticed. Hold on. Oh, I'm stupid. Where is it? There it is. Oh my goodness. You've just been listening to me silently the entire time? Oh my gosh. I'm so embarrassed. You're only listening to my voice. There you go. After saying goodbye to Shao, Vivian leaves the lounge. Lord Phaethon, you're here. Someone I used to work part-time with just happens to be covering a shift at the auction. Just so happens. I learned from her that Hugo once took some footage away with him. I think Hugo was planning something, so he hid the security footage. Once I know when Hugo came here, I should be able to guess where he put the videotape. How? We're Mockingbird after all. It shouldn't be surprising if we have subtle ways of communicating information, should it? I guess so. Once on a mission, we couldn't use communicators, so Hugo trained a few birds and put trackers on so we could communicate. But after that mission ended, we let them roam free. But I just checked our trackers, and one of those birds flew near the auction venue on the day Hugo took the footage. It still flies around from here from time to time. The tracker only gives a broad area, but I believe this might be something Hugo left for us to find. I don't know if Hugo is that thinking ahead. Well, he is. He's kind of silly, but he's somewhat smart. If I'm not mistaken, the videotape is hidden wherever the bird is. I can't be sure which bird Hugo used this time, but all the birds he originally trained had at least some black feathers. Lord Phaethon, let's split up and search the area. If you see a bird, you can send me a picture of it and I should be able to recognize it. Okay. Bird time. I don't look for birds. Are you a bird? Are you the word? Actually, that's something I haven't seen yet. Oh, this isn't a bird, but I'm just gonna get coffee since I'm here. You don't see like bird therans in this game. I want my harpy girls. Oh yeah, we gotta gamble too. Okay, now we can look for birds. Oh, fine, we'll help. I'm the best. Oh, it looked like I was gonna go in and kiss it. I'm the best at staying on track. Oh yeah, we can do... Wait, how do we do this? How do we do this? Uh-oh. Oh, okay, I got this. I got it. Gotta cater to the lowest common denominator. Bird girls are to a level too advanced for now. I don't know. Oh wait, did we not do it? I thought we did it. Oh, there we go. I don't know. What are you talking about? Birds are cute. Bird girls are cute. Okay, we did it. Cute bird. Oh, look at it. I'm saving that.
Black crows in a dark alley. Seems a bit cliche. Oh man, this is Hugo we're talking about. It's everything cliche. The general population is blind to it. That's true. People just don't get it. People don't get it. The appeal of bird girls and wolf girls and, you know, like animal types in general. They're so cute. Okay, send it to Vivian. Oh, we got it first try. Nice. Yeah, the most cliche, black crow in the dark alley. It's all thanks to Lord Phaethon. We found them so quickly. If it's here, then Hugo must have hidden the videotape among these boxes. You look through the boxes and find the recording, but it's been damaged. After discussing with Vivian, you decide to head back to the video store together to repair it and check the contents before your next move. Watch it just be a porno tape. It's like, it has nothing to do with Hugo, it's just somebody's stash. Whoops, I didn't mean to go in there. Fairy repairs the videotape, and you watch the recording. The content leaves you shocked. It's a conversation between Hugo and Camille. Whoops. Not now, Lycaon. We're in the middle of a conversation. Alright, well, I'll give priority to my husband. Look at him. It's so cute. I love him.
少なくない遺産を継承した若き富豪が名門一族の協力者を探しているという偽の情報を流されておりました。そしてこの情報が折よくレイブンロック家のバートンという若者の関心を引いたのでございます。つまりこういうことなのですか？私は裏若き富豪を装って晩餐会に潜入し、そのバートンとやらに接触しなければならないと。まさしく。そしてレイブンロック家の邸宅に入ることができれば、そこにはハルトマンの書斎もございます。あの男の書斎に忍び込めれば何かしら価値ある情報が見つかるかもしれませんが。それで私は何すればいいの？あなた様さえよろしいのであれば、ビビアン様のパートナーとして共に Do we get to go on a date with Vivian? パートナーですか？お聞きになりましたか、パエトン様。お聞きになりましたよね。ぜひともビビアンと一緒に参りましょうなのです。I don't know, she doesn't seem that into it. プロ騎士様、ビビアン様はこのようにおっしゃっておりますがぜひご検討くださいなのです。パエトン様の存在そのものがこのビビアンにとって何よりの支えなのですから。Well, fine, since you would insist. いいよ。ビビアンがそこまで言ってくれるなら私も一緒に行く。それではバートン氏と落ち合う時間と場所をお二人 Little enthusiasm, please, Viv. Yeah, right. Turn it up a notch, for real. 速やかに撤収を検討されるか、私めにご連絡を。万事つつがなく運ぶようお祈りしております。He said he'll come to 6th Street later and escort us to the banquet. Okay, what do I need to do? Don't worry, Lord Phaethon. Just leave the socializing to me. Oh, thank goodness. I hate socializing at parties. I won't let any evildoers get close to you. Oh, thank you. Everybody just wants to protect me. But since there's still some time before we have to go, should we watch an instructional videotape on formal dinner etiquette together? Wow, I didn't know those existed. I learned everything from videotapes when I first went undercover at a banquet for a mission too. Though such a method isn't sufficient to master it, it's enough to deal with this one excursion. Okay, let's do it. Oh, hi Fox. Hi Raiders. Thank you so much. Oh my gosh. Hi. My name's Maple. I hope you all are having a wonderful evening. Hold on, let me just shout out. Let me make sure I get your username correct. There you go. But yeah, my name's Maple. I'm a camping VTuber. We're just finishing up this part of the storyline in Zenless. But hello, hello. If you all need to take a rest, go for it. If you needed raid and go, feel free. It won't hurt my feelings. If you just want to lurk, that's fine too. But yeah, I hope you all had a wonderful stream. What were you all playing? You do some last minute studying on etiquette expected at formal banquet for your mission that night. Before you know it, evening has arrived. Oh, we're going to a banquet. We're going on a date with Vivian. Lord Phaethon, Burton sent his location. You ready to join me for the banquet? Playing Clair Obscure Expedition 33. Ooh. I've heard that's very popular. Or I've seen it and I've heard it's really good. I know nothing about it. I just know that it's very well made and that people are really, really into it. It's fun. Nice. It's like turn-based combat, right? I think that's the only thing I've heard about it.
Okay, let's go. We're going. We're going to the banquet. Oh, I know it's turn-based, and I think French. Ooh, interesting. But yeah, it might need to be one on my list of games to play. My ever growing list of games to play. Vivian heads off first. After 5 minutes, she sends a message saying, "It's all good. Let's go meet up." Ooh. We'll be lurking for support, kind of feeling a little unwell. Oh no! I hope you feel better. Of course, it's fine to lurk. I appreciate the lurkers so much, so rest up, go drink some water and get yourself some food. But yeah, hope you feel better. Okay, I'm in my banquet clothes, a disheveled skirt and a track jacket. Let's go. And sneakers. The perfect fancy banquet outfit. Meanwhile, Vivian is in this adorable gothic outfit. It's called Fashion Sweaty. I'm pretty sure you meant sweetie, but that's a funny... It works. Miss Banshee, this is... is something the matter? What I mean is, this person doesn't look like your bodyguard. No, I'm her wife. The Ravenlocks can protect me, no? If that's true, why would I bring a bodyguard? This is my escort for the night. She heard the Ravenlocks are throwing a true feast for the centuries, with plenty of delicacies not available anywhere else, and she wanted to try some. You aren't so stingy as to not even allow your guests A+1, are you? Of course not, since you're an important companion of Miss Vivian's, you're also my honored guest. Let's be off. My chauffeur shall take you to the port, and from there we'll take a speedboat to the manor. Wow, fancy. It didn't buy my outfit, my disguise. Ridiculous. About an hour later, you arrive at the Ravenlock Manor. With Burton's guidance, you go through numerous security checks before finally arriving at the banquet hall. Oh, this is like some real Hitman 3 level. 僕の誠意は十分にご覧いただけたかと思います。誠意？こうしてパーティーに足を運んだではありませんか。これが私の誠意ですわ。バンシー女、上辺だけの誠意ではこの関係もあまり長続きはしませんよ。あなた方レイブンロック家のやり方はよく存じ上げていましたよ。It kind of looks like he's cross-eyed. The way his hair is like covering part of his eye. もし手ぶらで来ていたなら、私たちは今夜このお屋敷から出ることすら叶わないでしょうから。It does, doesn't it? あなたのエスコートに応じ、こうして大切なパートナーも伴ってきました。またまたお戯れを。どうして僕ごときがお二方の自由を縛ることができましょうか。これが戯れかどうかは互いによく分かっているはずでしてよ。この場で社交辞令に終始する必要はありませんわ。ここにいる大半の人々よりも私はよく知っているつもりです。これまでレイブンロック家がいかにして財を成してきたのか、そしてハルトマンがあれほどの醜聞に見舞われてなお権力を握っていられるのはなぜなのか。ほう、それはぜひとも聞いてみたいですね。三小会、祝福、サクリファイス、そしてランドン、どれからお聞きになりたいでしょうか。どこでそれを。いえ、He still looks cross-eyed. 何者です。あまり警戒なさらないでくださいな。私の記憶が確かなら今は晩餐会のお時間ですわね。
私とパートナーは少しお腹が空きましたわ。それを放っておくのがあなた方のおもてなしでして。お腹が満たされたらサクリファイスのありかも思い出すかもしれませんわね。それを知っているのですか？さあ、先に何かいただいても。そうそう、期待していますわよ。きっと食後のデザートは特別なものを用意してくださるでしょうから。あなたのご存知になりたいことは甘いものに舌鼓を打ちながらでもお話しできるはず。もちろんです。ゲストを空腹のままにさせたとあってはレイブンロックの名折れ。デザートについては僕が自らご用意させていただきましょう。後ほどまたお伺いします。それまではお二方、心ゆくまで当家の晩餐会をお楽しみください。 I like to imagine while they're having this very intense conversation, I'm just stuffing myself at the snack bar. Very accurate, I will say. Burton hurriedly leaves, and Vivian seems to breathe a sigh of relief. Me too, Vivian. 本当に神経が摩耗していくのです。今までヒューゴがどうやって耐えていたのかわかりません。Yeah, that seemed like a code word. 食後のデザートって何？なんか私だけ蚊帳の外っぽいけど。一応ヒューゴの手ほどきを受けていますので、あのような場面における食後のデザートには条件を上乗せしてくれたら応じるという意味があるのです。幸い老快なハルトマンは権力を失うことを恐れています。サクリファイスの休眠体がすでに破壊されていることやコアが偽物だったこと、そのあたりは間違いなく一族の人間には伏せているはずなのです。バートンがああもあっさりとデザートを飲んだのはその何よりの証明と言えますね。さあパエトン様、晩餐会は始まったばかりで今が一番賑やかなのです。こっそりハルトマンの書斎を探しに行きましょう。さっきこの辺の構造を確認しといてよ。もう少し人が増えたら会場の隅にあるドアから庭園に出よう。はい、パエトン様にぴったりくっついていきます。I love how she switches so readily. In accordance with the plan, you head deep into the manor after sneaking out of the banquet hall with Vivian. It doesn't take long for you to reach Hartman's study, and with a gentle push, the door actually opens. Oh, it's a trap for sure. They would never leave it unlocked. Hold on, I'm just gonna make me smaller. You can see what's happening a bit more. I think Belle would be at the snack bar, or she'd stop in the wait staff with Hordivore. Sorry, I can't. With the patter. Oh, I'm so embarrassed. I can't pronounce that. Snack bar. That's where I would go. Hors d'oeuvres. That's right. Oh my gosh, I can't believe I said that. No! Oh, I'm so embarrassed. I'm so embarrassed. Okay, we're moving on from this. Okay. まあ単純に運が良かったってこともあるよね。それにこのお屋敷、外の方をすっごく警戒してる分、中は緩くなってるのかも。ですが、万が一ということもあるのです。Of course. 連絡しておきましょう。Let's call Lycaon. ハルトマンの最近の取引とか協力関係とか、その辺を調べたら手がかりがあるかもね。それにサクリファイスのコアもやっぱり気になるし。そうですね。リナに渡そうとしたコアが偽物だったとはいえ、本物を隠し持っている可能性がないわけではないのです。じゃあ手分けして探そうか。Great idea. Look, it's always a great idea to split up.
You and Vivian search through Hartman's office for a while but find nothing. Just then, footsteps suddenly come from the outside, and in a moment of panic, you hid behind the desk. お二人ともレイブンロック家のもてなしはお気に召さなかったか He's got a gun. それとも何か満たされぬあまりこんなところまで食い物を探しに来たのか You should give us more food then. More hordovores. まだ出てくる気はないか No, I don't want to come out. どのみちお前たちにとってこれが最後の時間だからなバートとんだ愚か者めつまらん野心をたぎらせた挙句市長の罠にはまるとはなだが結果としてお前たちの方から俺の縄張りに転がり込んできてくれたこれは予想外だったぞむしろバートンのやつには感謝しなければならないかもなお前たちを始末する方法をわざわざ考えずに済んだのだからビビアンジオそれにパエトーンよあの世でヒューゴによろしく言っておいてくれそうそうこれも頼むレイブンロック家の財産も He's bluffing. We all know that's a fake gun. See? Fake. Oh hey. Look at that, we're right. It was he wasn't dead after all. How much could a gun actually do in this universe anyway? Actually real, like, you get beaten up so much and shot so much, a single bullet would be like getting a pebble thrown at you. Or at least with Vivian, I don't know, it might like tear a hole into me. レイブンロック家の者は目的を達成するまで決して諦めない。まだ気候を高みから引きずり下ろす道半ばなのだ。どうして俺が早々にこのゲームを降りれようか。Proxies are just normal humans, maybe? Well, Vel and Wise are definitely very out of shape and not very strong, so they wouldn't stand a chance. You look fancy? He does. Hi, Tones. Look at all those things. And his fedora, Tip's hat. He is totally a person who would wear a fedora unironically. Milady. Short report. This has so many like 3 hours earlier. Oh, we get to control him. Oh, was it all a plan between Hugo and Lycaon? 思ったより長いこと寝込んでいたようだな。Oh, look at Lycaon. Oh, his voice is so sexy. ライカン、貴様、俺の体力を買いかぶりすぎじゃないか？だが、協力には感謝しよう。細かいところはさておき、貴様の演技もだいぶマシになったようだしな。なんだ、随分とご立腹のようじゃないか。喜べよ、ライカン。俺たちは完璧に息を合わせてあの場にいた全員を見事騙しおせたのだから。聖人君主のふりはやめろか。貴様がそれを覚えていたことは行幸というほかない。人の目を欺く術が今もなお錆びついていなかったこともな。それに
血のりやら小道具やらも仕込んでおいた甲斐があった。この手を使うのはいつぶりだろうな。覚えているか？ We were duped. We were tricked. And quite certainly bamboozled. 俺はお前というやつがつくづく理解できん。少しでも考えたか？俺があの言葉の意味を消さなかったら、協力する気がみじんもなかったら、あるいは力加減を間違えたら。ゲセるだろう、貴様ならな。無論状況が変わっていたとしても別のプランは用意してあったがね。俺が貴様に全てをかけるとでも？うぬぼれはほどほどにしておけ、ライカン。狂っている。お褒めに預かり光栄だ。それでこれだけ手間をかけて自分の存在を消したのは俺と昔話をするためじゃないだろう。ごまかそうとするな。俺はお前に一つ貸しを作ったんだ。本当のことを言え。そう焦るなよ、ライカン。何もかも教えてやろう。これからの計画には依然として貴様が含まれていることだしな。何から話すか。まず今の状況のままではヒューゴ・ブラドとしてもモッキンバードとしても俺は間違いなく死ぬ。多くの敵を作ったようだからな。レイブンロック家の人間としてエドモンドと交渉し、今後の計画のためにトップスの講演を得た。同時に連中が貴様の主人であるメイフラワー家に対してどういう態度でいるかも確認できたよ。その一方でモッキンバードとしてハルトマンとも取引した。三商会との結びつきを詳しく探り、ブリンガーの遺物に関しても情報を引き出すことができたのだ。ああ、ついでに言っておくが、貴様の親愛なる市長殿が受け取ったあの犯行予告も俺が送ったものだ。もっとも彼の方ではとっくに調べがついていたのではないか。サクリファイス襲撃の噂についてすでに市長閣下は独自の情報網から耳にされていたものの、表立った行動を起こせずにいた。犯行予告はその時を狙いすましたようなタイミングで届いたからな。まだ手遅れになるほど愚かではないようだな。まったく安心したよ。わかるか、ライカン。俺の情報が貴様らの一歩先を行っているのは、こうして長いこと大物たちの間を渡り歩いてきたからだ。故に俺はいつだって何らかの代償を払わねばならないわけだがね。それもまた公平というものだろう。紙で火を覆うことなどできはしない。慎重に火遊びをして自滅するくらいなら、いっそ燃えるに任せてしまえばいい。燃えれば燃えるほどいいのだからな。くだらん芝居に付き合って俺が皆の前でお前を殺し、そのどさくさの中でサクリファイスのコアはハルトマンの手に渡った。あれも仕込みだったんだな。効果てきめんだったろ。今やあらゆる勢力の目は俺でなくハルトマンに向けられている。レイブンロック家にとってこれ以上の牽制もあるまい。裏で糸を引いている三商会からすれば全くいい迷惑だな。それだけではない。ビビアンとパエトーンを俺からモッキンバードから切り離す狙いもあった。パエトーン殿には申し訳ないことをしたと思っている。だが目的のためにはどうしても必要でね。ああすることで彼らの安全を確保し、次なる計画を滞りなく進められる。 Doing the whole safe thing. Oh, they gotta be safe. This is the only way for them to be safe, huh? This guy is a walking cliche. 分かっていた。お前はプロ騎士様に刃の背を向けていたからな。つまりなんだ、あの時お前が言ったことは全て。この手を汚し、この身に罪業を背負って深淵そのものになる。 At least he cares, I guess. Yeah, I mean, he never seemed like one who would actually like try to kill Belle. あの場にいた人間を欺くためのちょっとした工場だ。貴様も知っての通り、俺の演技はパーフェクトだからな。肝心なところを聞いていないぞ。お前がこれだけのリスクを冒したのは一体何のためだ。正義のためだと言ったら信じるか。残念ながらそうではない。俺はレイブンロック家に復讐したいのだ。
捕食者が獲物をもてあそぶように悪逆非道のハルトマンを追い詰めてやる。もちろんビビアンに参照会の調査を手伝うとも約束した。何のためと問われればそれだけのためだ。どうした？傷口が痛むか？ Lycaon cares so much. いや、だが解決せねばならないことは山積みでね。これはその最初の問題だ。ライカン、いい場所を知らないか？誰にも見つからず静かで簡単には壊せないところだ。Lycaon leads Hugo to a small warehouse in Port Elpis. Hugo looks quite pleased with the place. After scanning the area for a moment, he sits down on a chair, pulls some rope, and ties himself up. Oh, I didn't know he was into that kind of stuff. But you know, I'm not one to judge. I get it. 勘違いするなよ。変な趣味はない。ハルトマンのやつが最近妙な薬を手に入れた。大方参照会の物狂いどもが出どころだ。Hugo getting freaky on Maine. Real. Hey, I'm right there with him. 何でもその薬を使えばある程度まで人の心を操る。I mean, if it was Lycaon tying me up, oh boy. お前、薬を盛られたのか？バカを言うなライカン。ハルトマンがグラスに薬を盛るのを俺はあえて見逃したのだ。それをもって取引の成立とするためにだ。Hugo tells Lycaon of what happened back in the private suite when he was negotiating with Hartman. The only reason Hartman agreed to work with him was because of this, because he had drugged that red liquid. After that, every time Hugo and Hartman met up, the latter would always add a small dose of that drug into Hugo's cup and then ask questions, attempting to glean information. もちろん、作用に気づいた後ですぐに人を探して成分を調べさせた。いいニュースは大した量じゃなかったことだ。ハルトマンはその場で俺に感づかれることを恐れたんだろう。効き目の出るタイミングを遅らせる別の薬のおかげで操られるには至らなかった。親愛なる叔父上の前ではちょっとした演技をすればいいだけだったよ。悪いニュースは目下まだ解毒剤がないことでね。おまけに無理やり遅らせていた効き目は体の限界に伴って一気に炸裂するのだ。そうなった時俺が正気でいられるかはわからない。そうだ、今がその時だ。俺は数倍に膨れ上がった薬の効果をまともに食らい、発作が収まるまで耐えねばならん。だからしばらくの間、俺はこのガレージに自分を閉じ込めておく。こうして手足を縛っているのも、暴れてそこら中破壊したり自傷することを防ぐためだ。とにかくここを出たらどんな音が聞こえてもシャッターを開くな。 Okay. 専門の医師に助けを求めろ。Why is Lycaon so wet? I mean, I'm not complaining, don't get me wrong, but it's very dripping. 求めた結果がこれだ。それともなんだ？俺には乗り越えられないとでも。頼むライカン。時間になったらここで俺を。My question, just enjoy it. You know, you're right. I like the way you think. I am enjoying. 何？貴様はただ俺の勝利を目の当たりにして。そうだな。笑えばいい。Ow, ow, 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 ow. I don't. Ow. My foot cramped. お前を止めると言ったら。分かってるだろライカン。これまで何度だってそうだったように貴様にはできない。 Damn. さあ Fighting あま words. りない。行け。分かった。 Are they gonna do it? 死ぬなよ。バカ野郎。 After who knows how long, after enduring seemingly endless pain, Hugo finally awakens. The ropes that bound him had come undone, though he didn't know when
that had happened. Hugo checked on himself. Thankfully, he hadn't injured that bad. Oh my gosh, I can't read. Thankfully, he hadn't injured himself that badly while he was going crazy. After some time, Hugo straightens out his attire and tidies himself up, then opens the warehouse door. Wow. Zan, what was that drug in Fallout that did this? Is that speed? I can't remember. I can't move. Oh, there we go. Oh, we were here. We were here the whole time. Just in somebody's garage here. Thank goodness. And nobody heard. Oh yeah, I need to read. I had made it, endured for so long, all those years of planning. I was so close, he already agreed. You, go and beg him to reconsider for me, okay? Tell him you'll do anything. Tell him to take me back. No, he won't want to see you now. You can't go. You can't go and see him. Mother. Oh. Jet, that's what it was. Thank you, Jones. Yeah. The woman's face is distorted with hatred, as if the person before her is not her child, but an enemy who destroyed her future. She blames all her misfortune on this innocent child. What an ass. She raises her hand with revealed a pair of scissors, the tips gleaming with chilling light. She thrusts the sharp point towards Hugo's paler eye, then suddenly vanishes, as if she had never existed at all. In a very cute and adorable form. Deep down, I'm a weird little robot bunny. Knew it. That deserves one in all of us. For real. We're all just a really cute little bunny inside. That's our inner demon that tells us to kill people. But we don't listen to that bunny. Don't listen to it. およそ母親の器ではなく、レイブンロック家に近づくためなら手段を選ばず、それで生涯の安泰を得られると信じて疑わない。哀れな人だった。自らが束の間の存在だとも知らずに。そんな彼女が選んだのは憎悪。Right, don't listen, of course, yeah, yeah. を持つ瞳を、俺の存在そのものを呪った。 But heterochromia is so cool. それで何も変わりはしないからな。彼女はただ俺を愛することができなかったに過ぎない。ちょうど彼女が自身を愛することができなかったように。
あの番犬に感化されでもしたか？こんな状況にあってもまだ歯を食いしばって寛容なふりをすると。俺とあの男を一緒にしないでもらおう。ただいくつかのことが明白となっただけだ。愛も憎しみも全ては俺が選択したことで、他の誰にも関係はない。貴様をレイブンロック家に売った後、あの女は大金を手に入れた。その金で新しい人生を始めたのだぞ。そう、貴様のいない人生だ。彼女が幸福な生を謳歌している傍ら、貴様はあの巨大な邸宅で地獄を味わっていた。そこに痛みはないのか？憎しみは？そのような仕打ちを受けねばならなかったわけを問いたださずにいられるのかね？あの女を殺せ。殺すことでのみ貴様は真に解放されるのだからな。ああ、俺も長いことそう考えていた。だが今は異なる選択をしたいと思っている。やめろやめろ。自分を偽ろうなどとするな。そもそも貴様に選択肢など存在すると思うのかね？何一つ成し遂げられない弱者の思考だ。かつてのようにあのお高く止まっている連中に踏みにじられるだけだぞ。泥の中の草場がごとく。まだ理解できていないと見える。他者を踏みつけにせねば自分が踏みつけにされる。この世界はいつだってそうだ。先に刃を取らねばその刃が向くのは己自身。それを変える唯一の手段はルールを作る側に回ること。そう、母親のようにな。あの仕打ちを甘んじて受けざるを得なかったのは俺たちがあまりにも弱かったからに過ぎない。俺の言う通りにしろ。あの女を見つけて殺し、この世界に貴様の力を証明するのだ。あれにはふさわしい報いだろう。誰も許す必要などない。奴らにその価値はない。許しを与えるつもりはない。とはいえ今のところ彼らをそれほど気にかけているわけでもなくてね。貴様はわからないか？あるいは俺が生まれてこの方最も深く憎んでいるのは他人なのではないかもしれないと。真に憎んでいたのはあの時無力ゆえにクローゼットで震えていた自分自身に他ならない。非力で抗う勇気もなく、あんな仕打ちを受けてなお肉親の情愛を求め続けた卑しさが憎い。真新しい傷の痛みが引かないうちから次こそは暴力でなく飴玉が与えられるなどと期待していた。それが貴様だ。故に俺は貴様を後悔するぞ愚か者め。貴様がどんなご託を浪したところで結局はここへ戻ってくることになる。 You learn the power of forgiveness, or self-love. After an intense bout of dizziness, Hugo awakens in the dark warehouse. The ropes that bound him had come undone at some point. Hugo takes a deep breath of the damp air and stands up. Hugo straightens out his attire and tidies himself up. Then he opens the warehouse door. This is deja vu. Oh, we're still here. Can we just get some fries? Can we eat in this world? Damn, that's a lot of mustard. Where are you? Well, I guess that's the point. Man, where are people when they play hide and seek? Oh, I guess I should actually just go to where it's pointing. That would be a good idea. Oh, creepy. Okay.
Oh, that's creepy. せいだ。 Where am I supposed to go? This is another dead kid story. Damn it, Hoyo. I haven't played a whole lot of other Hoyo games, so is this a returning theme? Bad parenting and dead friends. Of killing children for some reason. Damn Hoyo, dark. 忘れてなどいるものか。大丈夫よ。セレナは許すわ。昔みたいに優しくしてあげる。あの子たちの中で兄様に優しくしたのはセレナだけ。そうでしょ? Okay, where is this? Where's this last one? なら、どうして優しくしたのに報われないの？どうしていい人ばかりがひどい目に遭うの？ Whoops, I didn't mean to do that. Yes, I'm lost. What a cruel bastard. As expected of a disgusting bastard. Lady Serena was so nice to him, yet how does he still have the nerve to stay in this house? They shouldn't have let him in from the start. Filthy, lowly blood. Curses and insults encircle Hugo, piercing his skin like frozen knives. The mockery and rage form a wave that cut out really abruptly, that crashed through him, threatening to drown him. Then, as the cacophony reaches its peak, it goes silent. Thank you so much for the follow. Thank you, Veil the Bread. Oh, thank you for the hydrate. I actually need it. Thank you. The air seems to congeal in the silence, deep and oppressive. It's as if time stood still with only his rapid heartbeat echoing. Hi Blaze. What's up? また会ったな、我が友よ。こうも言ったな。俺は貴様だ。貴様が認めまいとしているもう一人のヒューゴだと。ああ、分かっているとも。We're learning about all of Hugo's backstory. いかに。俺たちにとっては腹違いの妹で、レイブンロック家で唯一貴様に友好的だった。All from this very oddly adorable rabbit. 惜しいかな。その優しさが彼女に早すぎる死をもたらした。俺のせいだ。何もかも自分のせいにしようとするんじゃない。貴様の責任は俺の責任なのだぞ。俺としてはあれが俺のせいだとは思わんがね。That's confusing. いいか。母親は貴様をレイブンロック家に売り渡した。そして父親は貴様に才を見出し、子供たちの競争心を煽るため利用しようとしたのだ。I don't know why, but on 1.7's drop I sat through the story to see how long it was. It's long. Well, apparently it's not as long as others. My friend was saying that like Honkai Star Rail is insanely long. But this feels long. Took you 3 hours? Oh boy. Well, I think I'm like
halfway through this part, so 我が兄弟姉妹たち、初めて会ったその瞬間から俺を排除しようとしていたな。奴らの目に貴様は奴隷同然に映ったはずだ。だがセレナにだけはそれを人として扱うだけの分別があった。まさにその分別こそが彼女を死に至らしめたわけだが、彼らは幾度となく俺を殺そうと試み、その度に俺の周到さに阻まれた。そうとも。だからこそ奴らはか弱いセレナを殺し貴様に濡れ衣を着せようとしたのだ。セレナは貴様に代わって死んだ。その上であの残忍な悪童たちは父親に告げ口することで自分たちの上位に居座っている貴様を追い出す考えだったようだが、あの男は貴様を責めるどころかむしろ大いに称賛した。 have a fake faction in Zenless? I think it's the housekeeping service. Well, Lycaon is absolutely my husband, so I'm biased towards that. But also like Ellen and Corin and everybody, they're all so adorable. I love them. I love them all. この世の頂に立ちたいのであれば、最も冷酷で、最も残酷で、最も手段を選ばない人間でなければならない。貴様は確かにそれを成し遂げたのだからな。そうだろう。その後貴様は巧妙に機会を伺い、貴様を陥れた United Sons of Claydon. Caledon. I don't know why I called them Claydon. Isn't that a Pokemon? But yeah, they're so good too. Oh man. I love them. I love Caesar especially. She's so adorable. あの時の貴様の顔と言ったら何としても自分で見ておくべきだったな。あれほど痛快で情熱と享楽に満ちたものもなかった。 And oh my gosh, Lucy. Lucy's also is also adorable. She reminds me a lot of the girl from Hydrate, the combat butler. It's classic tsundere. I think Claydon was a Godzilla enemy. I can't remember. 覚えていないな。 Seemingly unsatisfied with his answer, the inner demon transforms into him again. また始まった。 Oh, this is sexy. 貴様は己の真なる欲望から逃げようとしている。 What do they call this? This tag? Subsess? Sorry. その心の中で幾度も自問してきたはずだ。なぜあの悪人どもは最終的にふさわしい罰を受けなかったのか。これは公平ではない。 I'll tone it down. I'll tone it down. 明らかに貴様は奴らを自らの手で引き裂くことを望んでいた。あの日、あの男を顔が歪むまで打ち据えて、その両の手を血生 This is why. Apologies. I let the inner thoughts come out. あの時感じたことを思い出せ。貴様に募ったあらゆる怒り、そして全ての憎しみ。 But you know he's probably thinking it. How could you not? 彼らはもう死んだ。我が兄弟姉妹たち。死んでしまっては復讐のしようもあるまい。奴らはハルトマンの手にかかって死んだ。俺たちの鎌ではない。それもレイブンロック家の後釜争いだ。なんともつまらぬ結末ではないか。 Hey there, handsome. Tied up on myself. そう思うかね。俺の考えは逆だ。継承の権利を欲するあまり、身内すら傷つけることを厭わなかった悪童たちが殺された。くしくも、自らと同じ選択をした叔父の手で。これは、巡る因果の果てに訪れた、れっきとした報いだ。近しい者同士で行われる権力の奪い合い、血を分けたお互いを敵視し、疑い、反目し合い、裏切る。さながら、レイブンロックの血に刻まれた呪いだ。笑える愚かさだとは思わんかね。親愛なるヒューゴよ。忘れるな。
貴様の体にはまさにその血が流れていることを。As if to prove his words, the inner demon transforms into Hartman. そうとも我が親愛なるおいよ。 Oh, this is so long and oh my goodness. Can we get to the point? どれほど拒もうと貴様にも Do we really have to go through every one of his traumatic experiences in life? 弱肉強食、適者生存。最強だけが生き残るに値し、最強だけが唯一の王となるに値するのだ。これはレイブンロック家が何度も証明してきた成功の道である。 You're in for a yap fest. That's what this entire storyline has been. It's nothing but yapping. Yapping, yapping, yapping. And like 5 seconds of actual action and nothing else. Ah! It's frustrating. Oh my gosh. お前は永遠に一族の烙印から逃れることはできない。 いつかお前は俺のような。 Like, I mean, it's interesting. Okay, sure, but can we get to the point? Can we move on from this? I feel like we've been in the stream section for an hour. Oh my gosh. レイブンロックの血を受け入れるだけのことが何故するほど恐ろしいのだ。俺は父親のようにはならない。絶対にだ。もちろんだ。貴様はあいつらのような愚かな負け犬にはならないと思う。安心しろ。俺たちにはあいつらをしのぐ力とより偉大な目的がある。故にヒュン、己の欲望を否定するな。野心に抗うな。それは貴様が生まれながらにして持つ天賦であり、運命が授けた何よりの贈り物なのだから認めろ。貴様の中に生まれた火種を。それは大化を起こし、何もかも怪人にキス時を今か今かと待ちわびている。そう、俺こそが火種なのだ。 Oh my goodness. Do we have to do another one? After an intense bout of dizziness, Hugo awakens yet again in a dark warehouse. Oh, what's this? The ropes that bound him have come undone at a certain point. Hugo takes an exasperated breath and whispers to himself, "Not again," and breathes in the damp air and stands up. For free? Freaking Groundhog Day over here. For real. Hugo, for a third time, straightens out his attire and tidies himself up. Then he opens the warehouse door. Hurry up, fucking hell. Can we move, please? Thanks, please. Oh my goodness. Why did you use me? Lycaon can use me. My eye, these legs, they were all your fault. You know, you are exactly like your father. 全くもって貴様の口から聞きたい言葉ではないな。貴様は何も分かっていない。あいつが俺の父親がどんな人間か。自分の利益と野心のためには手段を選ばない人間だ。まさに今お前がそうしているようにな。俺が何のためにこんなことをしていると思う。すべてお前が企てたことだろう。レイブンロック家の動向を知っていたお前は Inserts the GTA, here we go again, Reem. At least with this, Lycaon is in it. I can get by since I have Lycaon on the screen. I'm about to scream. 復讐のため自分の父親を暗殺する計画を
彼があまりに用心深かったため、それは一度失敗する。暗殺を免れたお前の父親は激怒し、全ての人間をホールに閉じ込めた。それでも暗殺者を見つけ、付近でフォロー災害が起こっていたのをいいことに、見知らぬ顔は全て排除することに決めたんだ。後でフォロー災害の犠牲者に偽装するつもりでな。実際レイブンロック家には造作もないことだったろう。故に貴様がしつこく言う罪なき人を殺したなどというのはとんだ見当違いだ。やったのは父親であって。お前は彼が極端な選択をする人間だと知っていた。そうすることも織り込み済みだったはずだろう。実際その混乱に乗じて再度暗殺を仕掛けたわけだからな。そしてお前は自分の父親を殺すことに成功した。無実の人々の命を代償にだ。認めろヒューゴ。お前は他者のことを何一つ気にかけていない。その頭にあるのは自分の復讐だけだ。その辺にしておけ。うんざりしてきた。Me too, Hugo. Me too. I'm so tired. 裏切り者を心底嫌悪している。だがそれでもあいつの言葉かどうかはわかる。なんだと？貴様の来館は点でなってないな。我が心の深きに潜む。Hugo takes a deep breath and slowly opens his eyes. What's that? Lycaon is gone, and in his place is that familiar figure. Without a doubt, he is still within an illusion. Lycaon, more like Lycaon. Hey, hey. I get it. Don't call yourself my dear. Yeah, because we've done this like 30 times. 貴様が言ったことだ。貴様は俺で、俺は貴様。最初から主客など存在しない。俺たちはどこまで行っても同一で、永遠に分かたれることなどない。それなら、俺が言わんとすることもわかるはずだな。ライカンと決別するとき、貴様はあの男の誤解に否定も弁解もしなかった。実際、貴様はただ手を出すタイミングがなかっただけで、それが誤解などではないと気づいたのだろう。人には生きているだけでこの世界により多くの苦しみをもたらす者がいる。故に殺戮は救いのためであり、この世界に公平を取り戻すためなのだと。そのために俺がこの両手を血に染めなきゃならない。いかにも貴様が死を偽装する前に言い放ったようにな。あれは本当にただの芝居だったのか。時には最初から悪しき竜となって鋭い爪と牙、全てを破壊する力を手にしなければ勝ち目がないこともある。貴様は誰よりもよく分かっている。それが貴様の本心であることを。もしあの時貴様が躊躇することなく先手を取り父親を殺せていたら、その後の何もかもは起こらなかった。罪なき人々は死なず、貴様の相棒も誰かを救おうと片目両足を失うことはなかった。モッキンバードだってああはならなかったろう。貴様はより多くを救える。貴様が殺すであろう悪人をはるかに超える数の善人を救えるのだ。確かに俺はあのことを幾度も後悔した。ならばなぜ己の欲するままに従わない。 Lycaon has cybernetic legs. Yeah. They're nice. I wish she'd kick me with them. 父親の死に俺は一切関与していないからだ。あの事件の真なる黒幕は俺の叔父ハルトマン。彼は家督を継ぐ権利を簒奪すべく東大の主を罠にかけて暗殺した。モッキンバードは運悪くその場に居合わせた。Cool. Well, not cool that he lost him, but yeah. Yeah, I think we're gonna figure out why or how he lost them pretty soon. Which I'm not gonna like. I don't want to see my husband in それ pain. で明らかになったのだよ。レイブンロック家のように複雑極まる巨大な存在は誰かが殺された程度では何も変わらない。
トップスもそうだ。メイフラワー家も、さらにはこの世のあらゆるものも、その実いずれもそうなのだ。ゆえに、俺はもう、 Oh my goodness. Can we get to the point? We've actually hit the point. Like 2 illusions ago, we figured the point out. それとも貴様まであのジャックやライカンが口にするいびつな論理に賛同するといい加減にしろ。貴様は誰一人信じてなどいないくせに。そうだろ。彼らを信じていたのな。貴様の心にはいつしか何も通さない高い壁が築かれ、あらゆる人間を締め出していた。もちろんそれは正しい。この世界に信ずるに値する他者などいないのだからな。鉄頭鉄尾、貴様が得たのは血縁ゆえの憎しみのみ。そこに愛などなく、隣り合うものから。 Okay, I'm shut up. Please. I'm so tired of this conversation. It's all the same thing. 自らが傷つくこと以上に彼らが傷つくことを恐れているのだから忘れるな。群れるのは弱者だ。 The past 20 minutes has been to grind down the point that Hugo hates himself and blames everything, all of these mishappenings on himself, but realizes that it's dumb, but is still having issues. That's what the past half hour has been explaining to us. そして俺たちは深淵から這い上がりし憎しみの申し子。永遠にかつ根本的に彼らとは相入れることがない。そうする必要もないがね。さあ、見せてやろうじゃないか。 I'm realizing I probably could never get through any other Hoyo game, because I think this is supposed to be like easy Hoyo, easy story Hoyo. だが、貴様は俺だ。 Oh my gosh, you said that like 3 times. ありえないのだよ。俺が自分自身に負けるなどということはな。 Are we done? Are we finally done? Can I be done with this? Is somebody throwing up? Wow, so edgy. Beware of edge. Okay. Oh gosh, I'm not doing this well. Oh gosh. Okay, we got this, Whoa, we got this. This is this weird section of my visual novel. Yeah, this visual novel adds a weird fight point of the game. It really brings you out of the story. I was really enjoying listening to people yap for the past 3 hours. Child characters are always poorly built. Oh gosh. You know, I'm not very good at this game to like know what's good or not, so... Oh, damn it. Damn it. Oh, it's too early. I'm missing all of them. This is the edgiest edge battle I've ever seen.
I don't know, you're half. If you get rid of half of yourself, you're still half of you. 何俺は貴様で貴様は俺だ Very Dark Souls DLC. This is worse. If this was Dark Souls DLC, I would be so mad. As he uses a fancy word. ただ理解しただけだ苦痛には直視し受け入れることでしか取り除けないものがある俺はもう貴様を拒まない自分を憎むことにしない Wow. Starting to actually like himself. 憎しみ邪念強さ慈しみ That's right. Accept yourself. Can we be done with this? Thank you. Thank you, game. I appreciate it, game. Finally, it's time to meet up with Lycaon. Oh my goodness. That was ridiculous. Hugo. Oh my gosh, he's so sexy. Oh, look at his little ears. It's so cute. Hugo. Oi. ビビったが俺は耐えたぞそして勝った Must have been a pretty hard nut. 我が相棒よこの光景 Okay, oh my い goodness. つぞやの夢とよく似ている Fucking finally done with that. 愛も変わらず時間には Nah, Hugo looks perfect as he is now. I'm a Lycaon fan. You know, Hugo is alright. Hugo is okay. Wrecked and bruised. Wow. 薬は完全に抜けたと思っていいのかなんならここで一戦交えるか抜かせ病人をいたぶる趣味はない Lycaon falls silent for a moment and eventually hands over a coin. No, looking at the packaging, it's not a coin but a familiar chocolate. 驚いた貴様にしては気が利くなあるいはこれがビクトリア火星の流儀というやつか目の前で餓死されたら寝覚めが悪いからな So here have a chocolate. Hugo takes the coin. After a moment of silence, he eventually eats it. One of those cheap chocolate coins you get at Christmas. Okay, though. Those are so good. I'm not gonna lie. Chocolate coins are so yummy. And they come in a little mesh bag, and then you get all sorts of different sizes. And they're kind of metallic-y because of the tinfoil. So good. Love them. Not... Oh, you already said that. ずっと何も口にしていなかったからな You eat, bro. 調子が戻らないだけだ You love those things? They're so gross you can't not eat them. They're amazing. They're like the cheapest chocolate ever, but it's all about the fun of the packaging and like opening them up too. All of it's so nice. I haven't had them in so long. What's happening with my model? It's lagging. 発作が起きたそれだけだ他に何を期待しているだがまあ Yeah, we get it. We get it. その中であらゆる過去をひたすら掘り返していた自分自身に Oh my gosh, they're still reminiscing. 貴様にも必要だと思うがね予約を入れておかないか俺はこの手の専門だぞ
それだけ口が回るなら本当に回復したようだな。 The chocolate healed him. この上なくいい気分だ。今なら過去を遡って貴様と俺のどちらが。お前が死を偽装したあの時から聞きたかったことがある。モッキンバードは何も変えられなかったと言ったな。あれも芝居のうちか。モッキンバードはこれまで何一つ変えられず何一つ救えなかった。よりによって俺とモッキンバードを裏切った当人があの言葉を引きずっているのか。笑えるな。前にも言ったな。俺はモッキンバードが失敗だったとは決して思っていない。最後こそ少し道をそれはした。だがそれでも無価値などではなかった。お前が今までやってきたことを、モッキンバードを否定するな。それについて俺が真剣に考えたことがないとでも。いかにもモッキンバードはいくらか人々を助け無慈悲で止める者たちに対して確かに障害足りえだ。そしてどうだ、高みにいる連中は依然として莫大な資産を抱え込み、助けられた者たちが必ずしもまともに暮らせたわけではない。少しでも利益をちらつかせれば彼らはまた上位者の奴隷に戻ることを選んでしまう。だがなライカン、貴様の言うように俺たちがかつてやったことが幼稚で欠点にまみれ弱々しく些細なものであったとしても、そのことを俺にとってモッキンバードより価値のあるものなどないのだから。 Hugo stares out at the ocean. A gentle breeze lifts his golden locks. The sunlight glances off both his eyes. Wow. How poetic. アリシヒを懐かしむのはこのくらいにしよう。やるべきことは山と積まれている上、計画の仕上げにかからねば。てっきりしばらくは休むのかと思っていたが。そうしたいのは山々だがね。親愛なる叔父上、それに三商会の狂人どもは休息する暇など与えてくれまい。何事もなければ魚はすでに網へとかかっているはずだ。レイブンロック家が犯した罪、その決定的な証拠がそういうわけだ。元相棒、ここまで助かったが今一度道を分かつとしよう。いや、俺も行く。おいライカン、病み上がりだからといって俺があのクズどもに遅れを取ると思ってるのか。ハルトマンのやろうとしていることは新エリートの治安にとって深刻な脅威だ。俺が市長閣下に仕えている以上は介入させてもらう。今はそういうことにしといてやろう。せいぜい俺の足を引っ張るなよ。 Before that, don't you have something to tell me? What do you mean? Don't play coy with me. I know you're not spilling your whole plan. So you kicked off by approaching Edmund from the top's big shots. How did you manage to sweet talk him? I am a bit of an illegitimate child, but I have that Ravenlock family blood running through my veins. Funny enough, this Lord Edmund thinks direct lineage is way more noble than the side branches, which is absolutely laughable. So I played his arrogance to my advantage. And let's be real, I had some juicy intel to swap with those high rollers, but that's Mockingbird's secret, so I can't let any outsiders in on it. Was the sacrifice core from the mayor's lab your handiwork too? You could say that. The security there is no joke, so I had to leverage tops for some extra intel. After all, as you know, they've got plenty of those moles planted in next to your mayor. And it was you who threw the sacrifice core up for auction to lure in the Exaltus. You knew that they'd be all over it. Yep, I emitted the sacrifice core right into the robe of heroes. They actually match pretty nicely, don't you think? Wow, it was all according to his plan. Every single one of it was his plan. Classic Hugh. I heard that after the auction they found a stash of counterfeit Denny's. Feel free to take a wild guesses, but honestly, I think those Denny's would rather be out in the wild than sitting in those hoity-toity accounts.
Then you found Hartman and talked him into a partnership, getting your hands on more intel on the sacrifice in the Exaltus. After that, you shot that crime warning letter to the mayor, giving the city a legit reason to spring into action. Counter for Denny's when Denny's is already gross. No, but seriously, Denny's is disgusting. I went there once, and this is me as a child too, who has no sense of like, you know, cleanliness or or like good food. And even then, I thought it was like gross, sticky, disgusting, and horrible food. There is no reason to ever go out to Denny's. None. Yep, that was spot on. Look at you, a real genius over here. In the end, you faked your own death to pull yourself out of the mess. And you used the whole show to redirect everyone's attention to Hartman and the Ravenlocks, keeping the Exaltus on their toes. Hold on a sec. If that's all there is, why did you let Hartman slip you the drugs? I mean, you have a way to dodge that kind of thing. Lycaon, I've got something I've been keeping under wraps. Actually, I've teamed up with your beloved mayor. What? When it comes to stopping the Exaltus, the mayor and I are on the same wavelength, so we can totally collaborate. Like totes. What you should be wondering is why he didn't clue you in on this. It was relatively cheap and still open when my band would finish playing shows. Still not worth. It really isn't. I can't think of a single time when Denny's is at all worth it. Yippee! Oh, thank you so much for the follow, Blaze. I appreciate it. The mayor must have his own reasons. If you can convince yourself of that, more power to you. Just know if you ever want to swing back to Mockingbird, you can come beg me. Cool. I'll make sure to turn you down gracefully. These two. I'm gonna head out. You have been. Oh, thank you so much for stopping by. I hope you have a wonderful rest of your evening or day. Thank you. Alright, enough chit chat. We got bigger things to deal with. Oh man, and we're not. I was about to say we're finally back to present. No, we're not. We're still dealing with this. 近頃レイブンロック傘下の企業から労働者が数多く失踪している。聞いたか？あれはレイブンロック家の連中だ。周りにいるのが騙された被害者だろう。We just murdered those people, my goodness. Well, no, talk. You untie the workers. Oh, nice feet. Good shot. Thank goodness, someone's here to save us. Thank you. You're welcome. So, could you tell us what those Ravenlocks did to you before they ran off? They're a bunch of liars. They tricked us into this hollow. They said they had a job with high pay for us, but they kept avoiding the topic after we got here. Something didn't seem right, so I wanted to leave. But then they showed their true colors. They tied us all up and told us they were going to ship us off somewhere. They didn't make you take any weird medicine, did they? Medicine? No. But it wasn't just the way they tricked us. Another group went that way. I see. Here, take this carrot. There's an exit nearby. You should get out of here as soon as possible. I can't thank you enough. Let's go. Hugo, we must save the rest of them. You sure are eager. Eager. I can speak. I know how to read, I promise. I have these glasses. They help me read. できるものならな。
Isn't there another one? Yes, that was it. Easy. ここにも Small fry. かなりのか Who are you? Your saviors. Thank you. Thank you. I had a bad feeling about that group from the start. I shouldn't have ignored my gut instinct. You never should. Did those Ravenlocks do anything to you? Do anything? Well, we weren't doing as we were told, so they tied us up. Nothing else? Good. All right, there's another batch of workers just ahead of us. Of course there is. They should be by the roof. Don't worry, I'll handle it. You should get out of here as soon as you can. Let's continue. それもハルトマンの陰謀と関係が。当然だ。奴は労働者を参照会に献上しようとしている。向こうにもまだいる。急ぐぞ。今回は状況が違う。助ける前に連中の話を聞いておきたい。計画を盤石にするためにはより直接的な証拠がいるからな。あんた約束してくれた報酬はちゃんとくれるんだろうね。 She's cute. あんたたちについてってフォローで簡単な仕事をすりゃディニーやら何やらたくさんくれるって話だけど、本当かどうか疑わしいもんだね。道中もあれこれ聞いてきやがったのにまだ足りないか。疑わしいと言うならなぜ申し込んだ。どうしようもなかったんだよ。 He lost one of his earpods. That sucks. ひどい侵食だったんだ。貯金は治療費に消えたし、もうこうするしか。俺だってそうだ。うちの年寄りは10秒でこの金が入るのを今か。晩作尽きてなければフォローに入ってまで仕事をするなんて、そんな危ない Is that the 話 same をわか guy るの with, か。 from the dinner party with a different haircut? It probably is. I think they reused a lot of things, but it definitely does look like him. Maybe they're twins. 手に入るならなんだって投げ打つさ。それこそ。なあ、あんたたちレイブンロック家の人たちだろ。トップス。安心しろ。約束した金は After you're dead. だが正式に仕事を始める前に。 The fierce man pulls out a bunch of white pills and gives one to each worker. Another Ravenlock family seems a bit doubtful, and leans in to whisper. They both have their father's lazy eye. 兄貴、こんなに早くやっちまうのか。こいつらは口数が多すぎる。このまま引きずり回してたら時間が無駄になるからな。それに早く飲ませれば早く終わる。なんだって？飲まされるなんて。They're standing right there. これはいいものだぞ。飲めばお前たちのエーテル適性は跳ね上がる。外じゃ欲しくても手に入らないんだからな。その通りだ。お前たちはこれからフォローで何時間も働くことになる。この薬は必ず飲め。飲まなければ次の仕事には移らせない。拒否するならここまでだ。もちろんそうなったら報酬もパーだがな。おい、何してるライカ。彼らを助けるに決まってるだろう。あの錠剤は見るからに怪しい。絶対。今出ていくのは得策ではない。さっきも言ったぞ。計画を盤石。お前の目的のために罪なき人々を利用するな。なるほど。貴様の目に侵害だと思うのなら全てきちんと説明しろ。わかった。だがいろいろと込み入っているものでね。ネタばらしだけをすると彼らに危険はない。もちろん俺を信じるかどうかは貴様の自由だ。とはいえ貴様が飛び出していくつもりなら俺は止めるぞ。お前を信じよう。 Good puppy. Meanwhile, the workers have also made their decision, except for the talkative worker. Most of them already swallowed the pills.
That's when the arrogant Ravenlock family member finally reveals his true nature, saying, "You think I let you run?" while forcibly shoving the pill into the worker's mouth. Oh my gosh. After clearly capturing everything, Hugo lets out a sigh of relief. よし、証拠は手に入れた。これで思う存分やれるな。もちろん Hot. 殴っていいぞ。Real. I'm jealous. 忘れるな。お前は俺に説明する義務がある。それと、本当に殺すなよ。たとえレイブンロック家の人間であってもだ。分かっているとも、聖人君子殿。お前たち、何者だ。当ててみるのはどうかね。お前たちを止めに来たんだ。The poor man has just been getting his face kicked in by Lycaon. 実のところ、俺は前のファイトスタイルが好みだったがな。The two defeated Ravenlock family members. お前たち一体何者だ。レイブンロック家を敵に回してどうなるか分かってるんだろうな。レイブンロック、今のうちにその名をたくさん口にしておけ。すぐに消えてなくなるのだからな。 Poor man, she said, seething with jealous rage. どういう意味だ。その通りの意味だと思う。だが貴公にとってあるいはいいことかもしれんな。早いうちに見切りをつけるべきだ。貴公にはまだよりマシな道を選ぶチャンスがあるのだから。一族の誇りに勝るものなどない。心からそう思っていると。貴公があの労働者たちに向ける憐憫を俺は見逃さなかったがね。こんな汚れ仕事を押し付けられているのだ。貴公、レイブンロックでも冒険だろ。本家のつまらん遊びに付き合うのも飽き飽きしてきた頃合いではないかね。俺に選択肢はなかった。レイブンロック家に生まれたその時から。Yeah, but you had a choice with that haircut, and you chose wrong. 選択肢はいつだってある。貴公さえその気になればな。さて、おしゃべりはここまでだ。安心しろライカ。殺してはいない。少しおとなしくしてもらうだけだ。Sick burn. Look, I'm just saying, he has a really bad haircut. It's not even, it's like one step away from a bowl cut. どう？私の演技。なかなか悪くなかったでしょ？ああ、いつも通りにな。あなたを見習うべき人々は5万といる。この後のことも頼んだぞ。ガッテン！さあ、もういいだろう。これは一体どういうことだ。貴様が見た通りだ。先ほどの労働者の一人は俺が潜り込ませた人間でね。彼らに使われた薬も事前にすり替えてある。あれはただのビタミン剤だ。無論先ほどの者たちが免れただけであってハルトマンの薬を服用してしまった労働者もいるがね。だがこの精神を支配する薬については解毒剤を作らせている。その筋の専門家を集め俺のデータも提供済みだ。お前のデータか。自分を狭苦しいガレージに縛り付けて発作をしのごうとしていたな。あれは証拠を確保する以外にも薬のデータを集めて解毒剤を作るためでもあったのか。これは貴様もどうやらまだ手遅れになるほど愚かではないようだな。ただ意地を張っているだけだと思っていた。前言撤回だ。貴様は俺のことを全く誤解している。だが最後にもう一つだけ教えろ。なぜ俺にこのことを黙っていた。あの時じっちゃんと貴様が話していたことを全て聞いていたからだ。じっちゃんの生前あの小さな屋根裏部屋で貴様だけを残していろいろと忠告を与えていたな。 Oh my gosh, look at young Lycaon. So hot. じっちゃんはお前に道を誤らせるなと
いかに。そんなこと一度も言わなかったじゃないか。どんな顔して切り出せばよかった？ひどいじゃないかと非難しながらか、あるいは信じてくれと懇願すべきだったか。貴様も知っての通り、どちらも俺には無理な相談だ。ましてやあの頃は自分自身のことさえよくわからなくなっていた時でね。じっちゃんはただ全ては過去だ。俺に面と向かって弁解する必要はない。そんなことより昔話にはもっとふさわしい場所がある。After leaving the hall, the two arrive at the place with nice scenery. Oh, they chose a nice scenery. They chose some nice scenery. あの時あったことは俺の仕業ではない。あれはハルトマンが父親から一族を奪うために仕組んだもの。父親を殺したのも彼だ。俺が真相を知ったのは随分後になってからだった。あの時俺は確かに父親を手にかけた。殺せたと思っていたのに二度も失敗した。最初にしくじった時俺が躊躇さえしなければその後の何もかもが起こらずに済んだとはいえ、俺は今も連中が死んで当然だったと思っている。だがもうどうでもいいのだ。今はそんなことよりはるかに重要なものがある。ヒューゴ。この一点に関して俺たちの意見が一致することは永遠にないかもしれないな、ライカン。だが俺だって俺の中の醜いところに抗おうという意志があった。だから俺はこの狂気と怒り、そして憎悪にまみれた自分を何もかも認めることにした。俺は絶対に父親やハルトマンのような人間にはならない。変わったな、ヒューゴ。だが少なくともマシな方へ変わっている。妙に上から目線なのが貴様の気に入らないところだ。それに変わっただと？誰かさんほどではないと思うがね。俺は今でもじっちゃんが言ったことにはうなずけない。貴様の選択を許したわけでもない。この先も俺が正しいと思う道を歩むつもりだ。たとえ茨の道を泥にまみれて入ったから、貴様が正しいと思う道を歩むことについては許してやろう、ライカ。なんだ、俺は礼を言うべきか？どういたしましてだ。ところで貴様の足と目についてまだきちんと話したことはなかったな。あれは事故だった。お前のせいだとも思っていない。もう何ともないんだ。お前もそうだろう。それに俺も誤解について詫びるべきかもしれん。お前が権力を求めていると信じて疑わなかった。全ては野心を満たすためで、てっきり何もかもを裁く神にでもなりたがっているのかと。ああ、俺は神だと思う。自分自身の神だ。だが言うなればこの世界では誰もが自分自身の神なのだ。変えられないことはたくさんあるが、俺たちがこの手で決められることも同じくらいある。言ったろう。俺を殺せるのも俺を救えるのもいつだって俺だけなんだと。お前がそう考えるようになったのは喜ばしい限りだ。さて、最後にまだやらねばならんことがある。レイブンロックの終焉を見届けに行くぞ。Are we to the present yet? Oh my goodness. As Hugo recounts the process of gathering evidence, Hardman, unable to listen any longer, slams the table in anger. I thought this was the present. No, that was a flashback. The past hour was all a flashback. Or Hugo retelling it to Hartman, I guess. この程度は些細な汚点だ。レイブンロック家さえ揺らがなければ、俺はいつでも再起できる。この後に及んでまだ理解できていないと見える。俺は父の仇を討つつもりもなければ、くだらん椅子の取り合いにも興味はない。
俺もまだ気候から命を取るほど落ちぶれてはいないのでね。ちょうどいい時間だ。こちらを見たまえ、おじゅうへ。トップス財政ユニオンを代表して表明する。レイブンロック家の行いについて我々は一切を関知していない。ユニオンはすでにレイブンロック家とのあらゆる協力関係を打ち切った。今後も関わることはないだろう。気でも触れたか。レイブンロック家を潰して貴様に何の得がある。このまま一生コソ泥でいるつもりか。コソ泥おじゅうへ、今一度自己紹介がいるようだな。人々は口を揃えて言う。 Oh my 富める goodness. 者には盗み、貧しき者に与える。I roll. 何人をも騙し仰せる希代のペテン師。Junie speech activated. Oh my gosh. それこそがモッキンバードのリーダー。新聞の一面を飾り、新エリートを魅了してやまない大怪盗だ。俺には深淵に足を踏み外すことを許さぬ友がいる。涙を流してくれる相棒がいる。手を差し伸べてくれる伝説がいる。俺の名はヒューゴ・ブラド。貴公のようにレイブンロックなどという姓に肯定はしない。雑種風情が生まれてくるべきではなかったな。過分なお言葉だ。お互い様だがね。Oh. Burn. Mic drop. You leave the Ravenlock Manor on Hugo's speedboat. Oh, he has a speedboat. Okay. After reaching Port Elphis, you all wait for Lycaon to arrive. Waiting 15 years to use that line. Real. Hugo, まずは説明してください。 Please, no, Vivian, no. We're gonna have to spend another 3 hours of Hugo recounting all that has already happened. 何故腹を立てている。表舞台へ舞い戻るにあたり、お前の温かい言葉は必要不可欠なのだが。ヒューゴ、私もモッキンバードの一員なのです。そして、あなたが死んで Yeah, from the top again. 私は悲しいのです。 Well, it all started. ビビアン、お前とその大切な人間が俺のせいでさらなる危険に巻き込まれることを望んでいなかった。俺はいつだってとてもわがままな人間だ。お前たちを自分の計画の一環とすることも厭わない。だが万一の失敗で大切な仲間を傷つけることになったら、それを良しとしたくないのもこのわがままな自分。 Okay, wait. So his reasoning for leaving us out is because he recognizes he's an asshole and he's gonna use us and take advantage of us. So he's like, you know, I don't trust myself in actually respecting you guys, so I'm gonna like leave you out of my life. それにビビアン、お前だって立場が同じならこうしたはずだ。違うかね。外のことはライカンがすでに片付けた。俺たちはここを離れるとしよう。 Has the self-awareness of this. He does. I mean, that's one praiseable thing. He's pretty self-aware. それと He also needs some therapy, あ though. りがとう。そ I think that would help him a lot. 君に不意打ちで刃を向けるような真似をしたことすまなかった。ハルトマンの警戒を緩め、君たちに危害を加えさせないためにはああするほかなかったのだ。不肖ヒューゴ・ブラド、この恩を胸に刻んで永遠に忘れないと誓おう。 Oh, what's this? I get to make some requests of Hugo then? With Lycaon's assistance, you will successfully leave the Ravenlock family manor and return to the video store. プロ騎士様、すでに遅い時間ではございますが、早急にいくつか重要な情報をお伝えしたく。そ
れでヒューゴの死んだふり計画をライカンさんは最初から知ってたわけ？私としては I love あ when の場でこの Lycaon 男 gets の一件に embarrassed. 付き合ってやる必要があったのです。ヒューゴの計画がプロ騎士様にとって脅威であるかは取り入ってみなければわかりませんから。市長閣下の亡きご友人、その生徒様とあれば、私はあなた様の安全に対して責任を持たねば。罰が悪くなると下手くそな言い訳に終始するのは相変わらずだな。It's cute. ヒューゴ様、とっとと本題に入られては、私は12時までに帰って休まねばならないのです。Oh, can you return to rest in my bed, huh, Lycaon? あはは二人ってなんだかんだ仲いいよね。時代遅れの体内時計が悲鳴を上げているそうだ。手短に話すとしよう。カミエルの話によると、ディナは例のコアを連中が作っているサクリファイスに埋め込み、能力を大幅に強化する狙いがあるそうだ。だが、このようにして誕生したサクリファイスは意識を持たず、あらゆる生物を無差別に攻撃する。無論、それを想像した者も含めてな。故に、これまで三将会の奴らは決してそんなことをしなかった。何のメリットもないからな。だが、ディナの薬があることで話は変わってくるのだ。精神を支配できる薬がその工程に挟まれば、大幅に強化されたサクリファイスを統制下に置くことも絵空事とは言えなくなる。サクリファイスの休眠体そのものは全て破壊されたが、それを生み出す薬についてはまだストックがあるようだ。ディナは再びサクリファイスの生産に着手するだろうな。My brain read that as I have no idea what's happening right now, and I think that's just my mind inserting itself in this. サクリファイスの話はひとまず置いといて、ハルトマンが持ってるコアは偽物だったよ。そもそも本物を探すとこから始めないと。本物のコアだと？ここにパエトーン様のビデオ屋にですか？ You lost a pod a while ago. I mean, I can vaguely get it, but it's like, I don't know, there's so much filler in this. 覚えているかビビアン。貴様がオークションであのコレクションを競り落としたとき、確か俺はこう言 I ったな。 can't even remember what collectible they gave me. 覚えてはいますが、あれは何の変哲もないペンダントなのです。出品者と言える方にもお会いしましたが、彼女は三将会と何の関係もありません。それでは我らがプロ騎士君にあのペンダントを見せてもらおうじゃないか。What if I lost it though? Do you really trust me with that? I could have dropped it down the drain. Can we go back to Hugo and the warehouse drug trip? Those were simpler times. Please no, please no. I can't take another one of those things. After finding the pendant sent by Vivian, Hugo takes it and gently presses a hidden clasp. The pendant clicks open from the middle, and inside is the sacrifice core. Oh. Exclamation point. その驚愕の表情は俺のささやかな手品に対する称賛としておこう。このコアは市長殿に差し上げる。俺が死んでいる間、彼はビビアンと店長君を守ってくれた。約束の通りにな。で、なるほどです。市長がモッキンバードを利する世論に加担していたのはそういうわけでしたか。サクリファイスのコアがここにあるなら、次はディナだね。無関係な人たちがサクリファイスに変わっちゃうのを止めなきゃ。ああ、それに加えてランドンが残した最後の薬も破棄せねば。これで何もできなくなったディナが自身の執着に見切りをつけてくれると良いのですが。比較的重要なことはこれで全てだな。情報があればまた連絡しよう。Are we close to being done with this? Can I move on from the story plot? What's wrong, Lycaon? Were you in a rush to get back to rest? You act like you're gonna turn into a werewolf after midnight or something. Oh, that would be nice. How are you feeling now?
Relax, I'm not kicking the bucket just yet. But you look a bit more run down than before. Feels like a wind down. It does. I really hope it does. I just don't know if there's another chapter after this. Just getting over something nasty, that's all. Risking your neck like that wasn't exactly smart. Maybe you should have... Lycaon. Remember what I said back when I faked my death? For a permanent and absolute victory, we must endure the pain of cutting away rotten flesh and persevere through the darkest hour before dawn. Not wrong, sure, but it was arrogant enough. Instead of playing God and picking who lives or dies, I'd rather just do what I can do. Because at the end of the day, a person can only shape their own destiny and nothing more. You've really come a long way. Well, I appreciate the compliment. Here you go. You got a lot of explaining to you got a lot of explaining to do. No more secrets. I will. I'll lay it all out, promise. Everybody's a friend. We all hugged and kissed. After a little chat, Lycaon, Hugo, and Vivian say their goodbye and take off. Back in your room, you drift off into a deep, nice sleep. Screen cuts to black. Hugo wakes up dizzy. Rooms around him seem to have undone themselves. No! No! Please don't. It was all just a dream. Well, Hugo sent a message earlier. There's a new progress on the sacrifice situation. They found a large batch of unused sacrifice serum. He wants us to be their guide. He, Vivian, and Lycaon will be heading into the Hollow with us to destroy the serum. And I'll use the HUD system this time to head into the Hollow with you all. Tell me when you're ready, and remember to bring Eos with you. Eos? Okay, wait, how much more do we have? I feel like this is going on for freaking ages. I was already playing that. Where is it? Whoops. Journey, okay. Oh my goodness, we have one bit left. One small bit left. We can do this. We can do this. I can do this. I can do this. I may need to take a break from... Oh, but I can't. The new update's this Friday. Oh. Oh. That means more story, more yapping, and not a lot of things happening. Okay. Let's go. Let's do this. Alright, Wise, I'm ready. Hooray, yeah. I mean, I complain, but it's actually really nice. It's good that there's lots of updates and lots of story. I've said it last time. Okay, yes. Yeah, blah, blah, blah. I'm ready. I'm ready. Let's go. Let's get this over with. Gotta get that content. Oh my goodness. Oh hey, I remember this place. Dear managers, you're here. Having two Lord Phaethons leading the way for me must be the luckiest person alive. We'll be counting on you two. As according to my intel, this is quite a large batch of serum. My guess is that Dino wouldn't put all the serum in one place, so we may need to split up. Just to be safe, we'll be counting on both of you to guide us. Once you're both ready, let's head into the Hollow. Let's go. At least we get to fight. I hope. We're going into a Hollow, so that would make sense. Oh my god, gameplay. Right, we're not playing a visual novel anymore. Not that there's anything wrong with visual novels, but it's just... Ow, I'm just getting my ass beat here.
Oh my goodness. Maple, please. ご心配には及びません。私どもが相当いたします。Okay. Is there anything? No, no, no. 奴らは薬を破壊するつもりだ。止めるぞ。先に守衛を片付けるとしよう。 Oh no, he's got a gun. What are we to do? This poor man. He's getting his ass beaten. ここからは何も奪わせん。仕方なく裾が汚れます。まずは守衛を倒す。よほど死にたいと見える。 Ah, don't shoot Vivian. Mean. 不合格です。不潔ですね。準備完了。一切の障害を相当いたします。秩序と狂気の境で踊れ。懺悔したまえ。ランドンめ、思ったよりも大量に薬を残していたのだな。幸いなことにこれらはまだ手つかずだ。リナが最後の計画を実行していないという証左だろう。付近にもまだたくさんあるはずでございます。行方不明の人々についても今のところ手がかりはない。参照会がこちらの動向に気づいていないはずがありません。あちらはあちらで何かしらの対応を準備している最中かと。精神を支配する薬、サクリファイスを生み出すランドンの薬、2つを掛け合わせて本当にディナの命令に従うサクリファイスができたら、それは厄介なことになるぞ。Oh my gosh. Why am I so like insistent on splitting up? No, I want to go with Lycaon. I want to go with my husband. Please, let me go with Lycaon. 万一ディナに遭遇することがあれば、くれぐれも用心したまえ。カミエルの言う通り、彼女は父親の意志にいささか執着しすぎている。何をしてくるか分かったものではないからな。では、一旦ここで別れるとしよう。もう一人の店長君、イアスと共に俺とライカンを案内してくれるかな。ああ、この数日で調子はだいぶ良くなった。今になって幸運を実感したのだが、俺たちにはパエトーン殿が2人もついているのだな。けれど仕事が倍になったような気もするな。以前はリンと2人で一つでよかったのに。能ある者は労も多しだ。何、市長殿はきっと倍の報酬をくださるだろう。彼ほどの者が出し惜しみなどとケチな真似をするはずがあるまい。なあ、ライカン。市長閣下には上申しておきましょう。Thank you, Happy. リンが自らフォローに入るばかりか、別々に道案内だなんて。兄としてはますます心配だ。とはいえ、みんなの能力には全幅の信頼を置いている。Yeah, nothing has ever bad. Nothing as bad has ever happened to me before. I'm sure I won't be taken hostage again. As they talk, Vivian stands behind them and suddenly sheds tears as she gazes at one of them. She turns quickly approaches the area where land and serum is stored. Vivian recalls the tears she
She shed, not said, when looking at Faith and the destiny she saw then. Vivian closes her eyes as if making a decision and then grabs a vial of Landon's serum. We missed all of that. Some crazy thunder outside went off. We found things, destroyed them, and now we're splitting up because that's the best thing to do when things. Well, it probably doesn't matter. But it's fine. It's fine. Living. If a tragedy is inevitable, then let the misfortune fall upon me. No, Vivian, don't do something stupid. Oh my gosh. Don't do something stupid, Vivian. Just talk to people. Cool rocket skirt, right? She's super cool. I love her design. She floats around on a rocket. She shoots lasers. What more could you want from a girl? And she has purple hair, so that's already a great thing for me. Why can't I move? Sometimes this game does that, where you just can't move for a second. You have to stare at him. We don't want the money anymore. Please, just let us go. I don't think I'm gonna make it. Just send my pain, please. Purple hair bonus multiplier. Right. I'm not biased at all. We're here to save you. Are there any other captives? There were, but they all turned into ethereals. So many ethereals. They're all dead. Please just let us go. That girl never intended to let us live. My friends will get you out. We'll deal with this. Don't be afraid. You'll get out of this huddle alive. We promise. Really? Oh, thank goodness. Be careful. So many people were brought in with us. They're all ethereals now. Really, really scary ethereals. I can't even imagine what she's planning to do with such a massive horde of ethereals. People will die. Everyone will be killed by those ethereals. Cough, cough. Great voice acting, Maple. Hush, say no more. My friends will get you out. Leave the rest to us. After contacting Hugo and Lycaon, they quickly arrive. You eventually decide to have them first take the civilians to a safe place, while Vivian and you continue search for any overlooked serum or victims. Shortly after they leave, a familiar voice comes. Oh hey, it's Tomato Head. Why didn't I go pro in voice acting? I thought about it, but my goodness, I was just too good. I just didn't think the world could handle it. My impeccable voice acting skills. Understandable. So you get it. Such clear diction. Yeah, I never stumble on my words, and I read so clearly.
フォローに大切なものを奪われビビアンだってお父様があなたへ示した希望に胸を躍らせたでしょ。お父様の憐憫を受けるまであなたはただみんなに疎まれる不幸の前触れに過ぎなかった。あなたに存在する意味と存在してもいい場所を与えたのは他ならぬお父様なのよ。お父様の導きのもとあなたが初めて祝福を授けた日を覚えてる？あなたが初めて希望を、自分の存在意義を感じられた瞬間だったでしょ。忘れないで。あれこそお父様があなたが言うところの騙すことであなたに示してくれた希望なのよ。それであなたは一体何をしたの？あなたはお父様の関心を、みんなの敬愛を独り占めにあの人たちが参照会を離れてもっと幸せに暮らせるとでも思っていたの？そんなわけないでしょ。フォローに苦しめられお父様が示してくれたなけなしの希望さえ失って。思い上がらないでビビアン。あなたはみんなを救えたと思い込んでいるかもしれないけれど、結局ただあなたは希望を引き裂いて災いをもたらすだけの存在に過ぎなかったことを証明しただディナ、全ての人が見せかけの希望にすがっていたいわけではありません。あなたは言いました。あの人たちは欲深いからこそ。確かに彼らは決して絶対的な善人ではありません。ですがその欲深さとはただフォローの外でよりよく生きたいという願いではないですか。あなたとランドンは希望を示したのではなく彼らの希望を利用したに過ぎません。何度自分を欺いたら気が済むのです。ランドンがしたことの無誤さをあなたはこの上なく分かっているはずなのに。違う。ランドンがあなたに祝福を授けると言った時、あなたの顔には紛れもない恐怖が浮かんでいたではありませんか。私にははっきりと見えました。本当にあなたの言う通り全てが正しい行いであったのなら。やめて、その哀れむような目を今すぐやめて。全てはフォローを災いではないものに変えるため。お父様は何も間違っていない。それがみんなの希望だから。リナ、今すぐ引き返しましょう。自分に嘘をつくのはやめてください。制御できなくなったサクリファイスがフォローを離れてしまったら、フォローが人々の命を奪わなくなったとして、あなたの言うその希望がさらに多くの命や思いを奪うことになるのですよ。そんなもの、偉大なことを成し遂げるためなら払わなければならない代償だもの。代償になっていい人など誰一人としていないのです。あなたのそういうところ本当に嫌い。実験体なんてまた捕まえればいい。お父様が研究していた薬も時間さえかければ私が再現してみせる。だからあなたたちが消えるだけでいいの。お父様が始まりの主に捧げたものを私が完成させる。カミエル、失敗作を出しなさい。ディナ様。カミエル、また繰り返すつもりなのね。始まりの主に付き従うというあなたの言葉、保護にするつもり？ディナ様、フォローは私の最も大切な家族を奪いました。失ったものは二度と戻らないと痛感している時、ランドン様は始まりの主が導いてくださると私いつか必ずフォローはもはや災害ではなくなり、あまねく人々がフォローの中で生きていけるようになると、そんな日が来ることを願ってやみません。
それが私の希望です。そして私はあなたの成長を見守ってまいりましたからよく存じております。そして私が自らの手であなたの希望を打ち砕いてしまったこと、失うことの痛みを知っているからこそあなたに抱いていた罪の意識は計り知れないものでした。希望を壊してしまった償いをしたい、その気持ちは変わりません。ですがディナ、これ以上誰かが傷つくことを、何よりあなたが自分自身を傷つけることを黙って見ていることもできないのです。ビビアンの言う通りです。誰もが虚構の希望にすがってまで生きたいわけではありません。ですからもうやめましょうね。カミエル、あなたも私を見捨てるの？見捨てるだなんて。ただあなたがこれ以上破滅の道を進むのは見るに耐えないだけなのです。Couldn't you have done this sooner, Kavil? You're right. You know, we're in like what, killing a few hundred people so far, and now you're having like this thought. 破滅の道？ Yeah, I mean she has a point. They're all kind of too far gone now. いいえ、ディナ、あります。私があなたの引き返す術となります。カミエル、どこへ行くの？私はヒューゴを介して市長の合意を取り付けました。いずれ説明を必要とすべき時が来たら、すべては私がやったということになります。私は長期間にわたってランドンの一人娘ディナを脅迫し、サクリファイスの研究と製造を手伝わせていった。そしてサクリファイスを利用して自らの利益のためレイブンロック家と密かに結託していた。つまりディナがしたことは全て彼女自身の意思によるものではない。また彼女は長期間にわたって私に監禁され、社会で自立して生きる能力がない。何言ってるのカミエル。絶対にあなたの思う通りになんてなるもんですか。ディナ、私は失敗作を処理してきます。許さないわカミエル、死ぬわよ。そんなの許さない。命令よ、私のそばを離れないで。ずっと私の言う通りにしてきたじゃない。今さら従わないなんて許さない。ディナ、私はずっとあなたの命令に従っていたわけではありません。その美しく赤い髪を見ると、フォローで死んだ妹を思い出します。始まりの主が希望をくださる。そうランドンが私を諭した時、その後ろにあなたがいました。その瞬間、私は確信したのです。やり直しましょう、ディナ。あなたの人生はまだ長い。たくさん友達を作り、たくさんの人に愛され、たくさんの素晴らしい思い出を作れるはずです。いらない、そんなのいらない。カミエル、あなたを死なせるもんですか。私が許さない、絶対に許さないから。さよならディナ。そしてごめんなさい。ビビアン、あとはお願いします。I don't know if people's view on these stories in general, but it feels a little contrived. Not to ruin a moment or anything. I mean, it's very melodramatic. That's been the theme for this entire chapter. Also, one note, that line wasn't translated well. She wasn't saying sorry to Vivian, she was saying sorry to Dina, and then saying Vivian, take care of the rest. The period and the comma were swapped. Camilla resolutely walks toward the fissure as Dina stares after her disappearing figure. After a moment, she also walks forward. Vivian is about to stop her, but Dina uses the controls to open a container door. Etherias surge out,
Blocking the path. I did see that, yeah. Yeah. It changes the meaning quite a bit. It's one of those points in translation you gotta be careful. Or not really translation, that was just grammar. Localization? Maybe, probably. Vivian, これで満足？この一歩を踏み出したのはあなたです。全部自業自得だって言いたいの。Kind of. Kind of. カミエルまで失って。I mean, it sounds bad when you put it like that, but it really was kind of your fault. あなたなんか Sorry, not sorry. 現れなければよかったのに。最初にお父様があなたを連れてきた時、実はとても嬉しかったわ。三商会にはたくさんの人が行き交っていたけれど、私が彼らと深く関わることをお父様は許してくださらなかった。haven't been the closest of attention, but yes. There's been so much yapping. あなたを指して面倒を見るよう言ってくださった時、あなたは私にとって最初のお友達になったの。あなたが初めて私の代わりに祝福を授かる人を選んだ時も私は嬉しかったわ。あなたが他の人とは違うってことだったし、このままずっと私のそばにいてくれると思った。でも次第にあなたへの嫉妬が芽生え始めた。私のものだったランドンはただ私の能力を分かってる。でもね、ビビアン、そういう感情って抑えようと思って抑えられるものじゃないの。もちろん恐怖や憎しみだってそう。やがていつあなたが私を見つめて涙するのか、毎晩怯えながら眠る日々が始まった。私分かってたから、もしそんな日が来たらお父様は何のためらいもなく私に祝福を授けるだろうって。やがてそれは現実となり、私はお父様の死を招いたあなたに対して恐怖ではなく憎しみを向けるようになった。全てを知っていたのならディナ、あなたはどうしてあの男をかばうのですか？それにもっと早くその恐怖を打ち明けてくれていたら何かしら方法を考えることもできた。だってそれが私にとって唯一あなたより特別でいられる部分だったから。そうでしょ？あなたよりお父様に信頼されていて、あなたより役に立つっていう証明だもの。ビビアン、あなた言ってたわね。小さい頃からあちこちを転々として誰にも受け入れてもらえなかったって。三商会に来てみんなに認められてお父様の手伝いをするようになって、さぞ満ち足りた気持ちだったでしょ。そして最後には利用されていたことに気づいて、裏切られたことに深く傷ついた。そうよね。じゃあ私には小さい頃からお父様しかいなかった。私は外の世界なんてこれっぽっちも知らない。小さい頃から与えられていた一番の役割はお父様のため祝福を授ける人間を選ぶこと。お
父様のため、三将会のため、それしか私の存在意義はなかった。ビビアン、他には誰一人何も私に教えてくれなかったの。だから最初から最後まで私の価値はそれだけなのに、あなたはそれを奪っていった。挙句の果てに壊しさえした。そう、あなたは完全懲悪をやってのけたつもりかもしれない。それはあなたにとってほんの小さな世界の出来事。でもあなたは考えたことある？私に本当にあなたを傷つけるつもりはありませんでした。私にとってもあなたは最初の友達でした。救う？あなたもカミエルも同じこと言うんだから、どうして誰も分かってくれないの？私にとって失うことは死ぬよりも辛いって。やり直しましょう、ディナ。カミエルがしたことだって全てあなたが日の当たる場所を歩いていけるよう願ってのものでした。一緒にフォローを離れましょう。新エリートには楽しい場所がたくさんあります。今度は私があなたを守る番なのです。素敵な人たちともたくさん出会いました。みんなきっとあなたのことを好きになってくれます。どうですか、ティナ？ビビアン、できないわ。あなたたちを許すこともできなければ許したいとも思わない。私にはもうこのわずかな憎しみ以外何も残ってないの。これすら失ってしまったらあまりにも惨めすぎるじゃない。謝らないわよ、ビビアン。Dina closes her eyes and injects a vial of the serum into her own arm. Soon, other crystals appear on her body, a sign of corruption. 自分のことだけは嫌いになりたくないの。だからお父様を死なせたあなたを恨むしかない。勝手に私から離れていったカミエルもそう。私はこんなにも憎まれ嫌われる人間だから、誰にも借りは作らないし後悔もしたくない。絶対に。ビビアン、私はこれからもあなたを憎 Oh, み続 that's ける。 some cleavage there. My goodness. 私が奪うの。I swear, she was not that large in the rest of the scenes, okay? They definitely gave her a little bit extra there for that scene. Boob shot, yeah. She was a lot flatter than that. No offense, Dina, but come on. ビビアン、もしあなたが現れなければ、もし私がいなければ。バエトン様、どうか手出しは不要なのです。彼女は私にとって初めての友達でした。お別れを言うのは私でなければ。Bye. We get some action finally. She knows the narrative parallels. Yeah, it's very subtle. Oops, oops.
There we go. Oh my goodness. Yeah, I helped. You goober. Yeah. Mm. We needed some good Deus Ex Machina in this. The dubstep continues. It feels as if you had a long dream where you saw your teacher again with her familiar smile, but soon the environment and your teacher both dissolve in the water, like behind a misty curtain, blurring, then vanishing. Is that a thing you could do this whole time? Well, we have special powers or something, and we've been unlocking them. Typical, like, anime stuff. リン、目が覚めて本当に良かった。何が起こったの？確か私ビビアンと言って。そうだ。 I got the healing touch. I can heal people with hugs. ヒューゴとライカンさんが君たちをフォローから連れ出してくれたんだ。君は重度の昏睡状態で、今回は本当に肝を冷やした。とはいえ、本当にビビアンは自分に対して薬を。外傷があることは確認していたけれど、ヒューゴからも検査結果は問題なしという連絡があった。リン、思い出せるかい？あの。Something lesbian happened. We kissed and hugged. And that's how I healed her. ビビアンがエーテリアスを倒せたのは薬を打ったおかげ。あの子の体には Maybe that's the maybe that's how we heal everybody is by kissing them. Does it explain why Y calls her Lin? I'm assuming that's just translation or the Japanese name, you know? But no.
But maybe it is different. Vivian clearly said Belle in this cutscene. Oh? Maybe... Yeah, I don't know, actually. It's a good question. ぶっちゃけ何してたかも思い出せないんだよね。その後気を失っちゃって。あれから何があったの？僕がヒューゴとライカンさんをその場に案内した時、二人は倒れていたんだ。呼んでもゆすっても反応はなかった。Right, it bugs me more than it should. Maybe it's just like because they're siblings and it's just a really, it's like a pet name kind of. I don't know. この話は一旦置いておこう。リン、まだ具合の悪いところはあるかい？まだちょっと頭がぼんやりするかなってくらい。そうか。もう一晩ゆっくり休むといい。明日ヒューゴとビビアンがお店に来るそうだ。何かあればその時話そう。分かった。じゃあおやすみ。This time, there's no strange sounds or sights in your dream, and you just sleep peacefully throughout the night. Shortly after you wake, Vivian, Hugo, and Lycaon, Lycaon, arrive at the video store. パイトン様、お体の方はいかがですか？頭痛はありますか？まっすぐ立てていますか？心臓はきちんとしていますでしょうか？あと食欲は？ああ、ビビアン？すみません。なのです。もう心配で心配で。パイトン様、今ひとたびお姿を拝見できて、ビビアンは本当に嬉しいです。私があんなことをしたばっかりに。ビビアンだってエーテリアスになっちゃったディナを何とかするために必死だったわけだし、あんたが頑張ってくれてなかったら私たちフォローで死んじゃってたかもしれないんだよ。それであの時何が起こっていたんだ？リンは君の体に結晶が発生するのを見たと言っていた。Hi, Tail. Nyarg, I'm sleepy. You should go to sleep then. You should go to sleep. You should sleep when you're sleepy. You don't need to stick around here. You go to bed. 現場で何か異常に気づいたかい？その件につきましては、私の方から説明を。You need ASMR for sleep? Well, I can't promise any ASMR. Unfortunately. I'm no good at it. ビビアン様が目を覚まされた後、彼女の口から同様に結晶の発生についてお伺いし、市長閣下が検査を手配してくださいました。検査の結果、ビビアン様には確かに軽度の侵食による後遺症が見られたのですが、ビビアン様がおっしゃった通りにすでに結晶が発生していたとあれば、この程度の後遺症で済むはずがございません。より正確に申し上げれば、体表に顕著な結晶化が見られた時点で、そう時を置かずしてエーテリアスとなってしまうはずです。そのため市長閣下はこうお考えになりました。プロ騎士様の体内にあるエーテルエネルギーがビビアン様や周囲のエーテル粒子に影響し、That sentence makes total 症状の sense. 後退を促したのではない。This is a bunch of garbage. Blah blah blah, ethereal blah blah blah. Nice game from Zero. I know, it's pretty... It's a nice... It's Zen... I can't think of a good pun. I'm sorry. something zero. Look, this game is so far, this entire night has been nothing but dialogue and yapping. So my brain is so fried. That fight we just did was like the first fight in like an hour. My etheric energy, right? What does that even mean? これこそ
あなた様が特別とされるゆえん。 In a lot of ways, yeah, I'm pretty special. あなた様の先生が残された贈り物なのでございます。So I guess their names are Akira and Rin in Japanese, but the Japanese VA for Bella says wise. And there's no explanation I can find for this. They just liked it, you know? Well, that's interesting. But then, okay. Vivian also, before Vivian also said Bella, unless she just kind of like said Rin in a weird way. 私めも全貌は存じ上げませんゆえ、詳しい説明は聞かれます。ご容赦ください。 Doesn't make any sense. ですが、かのイーシェン女子であれば、あなた様の疑問に多少なりとも答えてくださるかもしれません。Ah, she's my new wife. 数日以内にあなた様を訪問されるとのことでしたので、疑問は彼女に尋ねるのがよろしいでしょう。 Okay, well, why did they even... Okay, I'm confused about this. Why did they give Belle and Wise the names Belle and Wise? They didn't really change the names of anybody else, so why couldn't it have been Akira and Rin? That's what I never understood. I never understood that about Pokemon either, because they changed all the names for like localization for like Ash and Mystery. Those weren't the original names. But like the original names were much better. I like the Japanese names more. Anyway, get your wolf on, Kurt. I know, I've been holding myself back so much. I just wanna... I'd go crazy right now, but I gotta keep myself sane. Can I file a complaint? プロ棋士様は人付き合いを心得たお方でございますから、そのようなことにはならないと信じております。ライカンさん、もっと心配になってきちゃった。何はともあれ、今回の件につきまして、 Wow, not even like a bonus, huh? Oh, thank you so much for the subscription on YouTube, Teo. I appreciate it. Can understand back then changing names is not as connected world, but in modern day, like why? Yeah, especially for this one, because you have a lot of the like Mandarin names, like Zhuan, for example. Like that is very not localized. I don't know. Maybe it's like to connect ethnicity within the game. I don't know. I don't know. Maybe they thought like, well, Belle and the characters themselves, Belle and Wise, are supposed to be American, so they're more American names. I don't know. That said, Belle and Wise are not very common English names, so even more confusion to add to it. 俺が市長になりたいと言っても有効なのかね。本当にその意思があるのならば、次の選挙では彼自身と彼を取り巻く者の票をあなたに全て投じてもよい。 Then why don't they have English names across all languages? Makes no sense. Yeah, I have no idea. You know, if I could talk to somebody at Hoyo, I'd demand some answers about this. その他の票についてはそちらでどうにかしていただく必要がありますが、また就任後は各種日常の雑務についても責任を持って模範的に処理されたしとの。 Sorry, you'll stop now. No, I'm ready to die on that hill. Okay. 本日締めの公文書。 I am full prepared. 物の分別処理原案の写しを預かっています。まずはこちらに目を通されるのが良いかと。食えない古だぬきだ。 My what? What are you gonna say, Vivian? Were you requesting my underwear? そちらの件につきましても市長からされました。
So we prepared it 必要な書類は ahead. 全てご用意が完了してございます。また、儀式に関する諸費用は市長閣下より祝辞として負担する旨をことづかっておりますゆえ。My marriage プロキシ様 certificate の with 同意があり次 Vivian. 第すぐに署名し手続きを行うことが可能です。ただし原則として本件は双方の自発的な同意が必要 Coercion で confinement. それは Oh my 脅迫、 goodness. 監禁並びに一方の当事者が意識混濁した状態等で行われてはなりません。A wedding incoming. You know, you could do with a lot worse. Okay, here's the thing. Vivian would be a great wife. If I wasn't married to Lycaon, I would definitely marry Vivian. それ以上はどうか言わないでください。私がパエトン様にそのようなことするはずないではありませんか。まあ、ないに越したことはないという意味ですけれど、少なくとも今日はないのです。Thank you, Vivian. Thank you. そして I appreciate it. お二人が望んでおられることに関しても市長から She would an absolute precious wife, right? So obsessed. I would love it. ですが市長閣下の提供する支援を所望されるタイミングについてはお二人がイーシェン女子と面会された後でも良いとのことでございました。 Hugo and Lycaon are still bickering, and Vivian sits to one side, eager and anticipatory. As always. What the hell? Oh, okay. My goodness, I can't read. As always, you can smell the aroma of noodles from the neighboring noodle shop and hear snippets of Alfie's music from her store. Thank goodness. Time goes on, but there will always be friends by your side. After eating, Hugo, Lycaon, and Vivian take their leave. Feeling alright? Lycaon said you could control ether particles, and it was a gift from our teacher. I keep thinking about it. And that Miss Yijuan, we should investigate her. You read anticipatory so well, though. I know, there's some words I can read so well, but then, like, my brain just melts through the sentences for some reason. I don't know. You know how Lycaon was saying I was special? I think he was meaning that. Let's not talk about that for now. You only just started to feel better. You should get some rest. I'll be here. I'll be there with you whatever happens in the future. Head upstairs to rest. Oh my goodness. Are we finally done with this? Where's the door? Let me just run in circles for a second. Special derogatory. Hey, you know, Lycaon can be as derogatory to me as he wants. I give him permission. In fact, I think I would like it. Oh yeah, I need to read this. If this is a gift our teacher left for us, then doesn't that prove that her research was focused on mitigating the damage hollows have on humanity? Perhaps this can serve as evidence that she was innocent. But I don't feel anything yet. It doesn't feel like I have any special powers. Your thoughts are all jumbled together and your mind feels heavier and heavier. You drift off without noticing it. Hey, look at all that. Finally, my goodness, we finished the story. Oh my gosh, and on Friday we get another update. You need lesbianism to activate your powers, obviously. That's what I'm saying. That's the solution to the whole Hollow incident. Is being gay. That's what we need, obviously. You don't understand it. That's the answer. New Eridu continues to coexist with sacrifices, and neither daily life nor hidden crises ever cease. New stories and distant horizons are surely exciting, but one should also cherish each passing day, present or past. One day they'll become memories worth holding on to. Oh my gosh. I felt like that was nothing but
but talking. That entire part of the game was nothing but talking. Belle, someone's calling herself Yejuan is here for you. She's dressed like one of those masters of the mystic arts from those movies. Do you know her? Actually, yeah. It was pretty wordy. Yeah, that's downplaying it. I do. She saved Vivian and I when we encountered some ethereals before. Wise, do you remember what the mayor said before? That he'd bring in a Void Hunter rank special investigator to help us adjust to our ether aptitude? Jujuan is that investigator. I hope I'm pronouncing that right. I see, no wonder she has such a unique presence. Yeah, she's hot. She's so hot. Jujuan is so hot. According to her, we have good feng shui, and 6th Street is geomagnetically blessed, and a good place to live too. That makes sense. Really? Yeah. She also looks so serious. It didn't sound just like empty flattery. Pronouncing what right? Her name, Yejuan. I think that's how you pronounce it. I'm not good with that language. You weren't here when she came in earlier. I asked if she wanted to stay and wait, but she said she wanted to take a look around, and you could talk once you were free. If you have time now, you should go find her, Belle. Okay, let's go find Wifey. Because, oh my gosh, she's so hot. Oh, there she is. Oh my goodness. She's so hot. She has total step on me mommy vibes. But yeah, her name. Oh, she is hot. I think it's Yejuan, but I'm not entirely sure. Wait, is that what they're calling Howl? Who? いや何この品種で人の性質がわかるやつはあんまりいないからな。思わずグッときたのさ。ハスキーにだって賢い子はいるもん。ウーフがその証拠だよ。そうだな。とはいえ賢いというのも考えものさ。I'm sorry, I'm getting distracted. She's very pretty. I'm totally listening and not staring. Staring. And staring. もっとも見た感じでは楽しそうに過ごしているようだが。She's very pretty. ちょいと脱線したな。お前さんが戻ってきたことだし、私たちの協力について。We were supposed to listen. I haven't been retaining anything since I've looked at her, so. Yejuan gently pets Hao's head, stuffs a few dennies into his money pouch, and then you return to the video store. Is this going to be on a test? I sure hope not. 本当にいい店だな。昨日通り道もあって、物の配置もいい。商売にはうってつけじゃないか。ここにいるボンプたちも実に活気に満ちてる。お前さんたちの財運はますます上向くだろう。あなたが風水にも明るいとは思わなかった。その言葉はありがたく受け取っておくよ。ところでイーシェンさん、本当のところ何者なんだい？前にフォローで別れて以来だから、今回が正式なご挨拶ということになるな。我が名はイーシェン。イーシェン。イーシェン？修行者の一人だ。Yishen. Okay, I'll try to remember that. Ishen? Maybe it's Ishen. Ishen? Oh my goodness. I'm gonna need to remember that. It's a cool name, I like it. リアルで見たのは初めてかも。でも、雲岳さんって具体的にはどんなとこ？至って普通の修行者が集まる宗門に過ぎない。門下生たちは
They're cool though. I like the names. That's what I'm saying. I wish they didn't like localize any of the names. But maybe Bell and Wise were supposed to... Back on that topic again. Maybe Bell and Wise was like the original name and then they changed it for the Japanese naming. Oh, thank you so much for the lurk. I appreciate it. それで協力って具体的には？メイフラワーがよこした資料を見たぞ。 Localize it backwards? Why? I mean, I don't know. Maybe they thought a Japanese audience would like Japanese names for the main characters. I don't know. That's just my theory, though. I don't know if that's true. 実はな、その異常な兆しには、我ら雲岳山一門が治めている術法といくつか共通点があるのさ。 But why is this fine? Look, I'm saying I don't know. I don't know. お前さんたちが嫌じゃなければ、私はその力をもっと上手に操る方法を教えてやれるぞ。力を操る。悪くない響きだ。とはいえ、世の中何でもただというわけにはいかないだろう。術法とやらの代わりに、僕たちは何かしら差し出す必要があるんじゃないか。ご明察。メイフラワーの案件で、お前さんたちには私といくつか調査に参加してもらう。毛の兆しから見るに、いろいろと絡み合って、なんだか危険な匂いがする。具体的なところは彼の方で調整中だそうだ。近いうちにお前さんたちのところにも行くだろうから、まあ決めるならその時でもいいさ。 Let's leave it as that. At that. The weather is nice today. Perfect for going out. I just happen to need to head to a nearby store to collect something. If you're free, how about coming with me? We have a long path ahead of us, so it would be good to take an opportunity to learn more about each other's ways and methods. I love her little bird friend. Freaky little bird. It's like a shadow bird. I love it. Sure. Sounds good. Then let's go. Ishin Shifu? Where's the store? It's at Luminous Square. It's called Buyan. Yeah, we know that store. Oh, I know that store, but it hasn't been closed for ages now. Is that okay, Shifu? It matters not. Whatever the situation, let's head over first. It's been ages since I last came to the Janus Quarter. I'd like to take a look around, just tell me when you're heading to them in the square. We can meet up there. Ishin nods goodbye and you leave. Oh my gosh. Goodbye to you and leaves 6th Street. Okay, let's go. We'll do this last bit of like epilogue to the epilogue. and then we'll end stream. Maybe Ishin is a local pronunciation. You know what? That could actually be it. That could be just what the Japanese pronunciation of that name could be. And like the actual like, I think it would be Mandarin. Is different. 僕の運勢を見てください。これが僕の手相です。見てください、この太くて丈夫そうな財運線。これはやっぱり僕が大金持ちになるって暗示なんでしょうか。ああ、見た。運勢は良さそうだな。本当に見たんですか？やけに早くないですか？良さそうだって言ったろ。なんだお前さん。 私を信じてないのか？ああ、信じます。本当にありがとうございます。次は私の番よ。悪く
シェンさんここにいたんだ。この人だかりは何？来たかリン。ここで少し休んでただけなんだが、どいつもこいつも占いってうるさいのさ。とはいえ心配するな。こんなの簡単な術法でちょいのちょいだからな。さあ占いに手相見。どっちも一回10万ディニーで受けたまわるよ。In an instant, the people standing in line all flee in fear, scattering in all directions. いなくなったか。よしよし。どうやら術法散財戒めのまじないは未だに効果てきめんと見える。散財戒めのまじない。それ術法って言えるの？まさかとは思うけど、教えてくれる術法ってそういうやつじゃないよね。私たち一応営業許可書もあ I る。 like her. I do too. I really like な her. のでお金を巻き上げてたらクレームが来ちゃうよ。もちろん違うと思う。これは面倒を避けるためのちょっとしたテクだ。雲岳さんの真なる術法は後でゆっくりと見せてやる。まずは例の店を探すぞ。Shifu, please wait, Shifu. So many people wanted you to tell their fortunes. You must be a real divine immortal of legend. Great, I finally get to meet an immortal in the flesh. Please, I need your help. I'm no immortal, just a normal mystic. However, it appears you're in quite a pickle. It bumped its head when it was produced, and I don't know what parts got damaged. But sometimes it gets all dazed and really slow to respond. Wow, it sounds like me, my head. Maybe I hit my head at some point. Also, it can't connect to the internet and can't receive messages, so it isn't caught up on anything and ends up looking even more silly. Gets all dazed reviews. Oh my gosh. Or dazzed. Oh my goodness. Other Bangbu keep mocking it, and it's got a short temper, so it's always fighting other Bangbu. No, it's afraid it can't be repaired and it will get scrapped, so it refuses to go for repairs. But it likes watching those movies with immortals who catch demons, so it wants to learn mystic arts. If you try and convince it, it might agree and be repaired. So you wish to use the mystic arts as a cover to convince it to get repairs. It shouldn't be difficult. Bella, do you know of any place nearby that does repairs? Yeah, let me check. Actually don't, but there's no need for there's no need for that. I can check it over first. If there's no major hardware issues, I can do some debugging and adjustments. Very well. Really? Great, amazing. You two are amazing. My friend is not far from here. Please go check it out. Where? Oh, over here. It looks like I'm just looking at her feet. Goodness. Cece, look, I brought you the divine immortal. Really? A real immortal? Yep, really. There's a really amazing. They're really amazing. I just saw, well, damn it. I mean, same Belle. Honestly, yeah, bow down to the queen. She even said she'll train you in the mystic arts. Really? I've been waiting for this day so long. Yes, however, in order to walk the path of a mystic, you must have an innate talent for it. Please allow your senior sister on the path of mysticism to check you over.
Wow, great. Now I can be like those movie protagonists, learning awesome mystic arts, gaining divine power overnight, and then taking revenge on those bullies. A dongle for dongle, a widget for widget. Everything they did to me in the past, I, CC, will make them pay for it tenfold. Calm down, let me check your parts first. Okay, please. You carefully check Bangbu's CC's parts. Its network module is a little bashed up, but the damage is minor. You fix it. Oh, it's this again. Okay. Oh, there we go. Great. All repaired. How do you feel? What was that? Wow, countless messages and updates are flashing before my eyes. Oh. Could this be? Is this what they call enlightenment? Oh, amazing. I've been enlightened. Enlightenment! Looks ready to kill, yeah. Go beat some people up with this enlightenment. It just said that it was going to go beat up those bullies. Congrats, you're now connected to the internet. Thank you, thank you. Please be my mentor, my official Shifu. It's a bit too early for that. You have a natural talent, but you must hone your state of mind. Once you've matured a little more, you may come to seek mentorship. I do not know much of Bangbu affairs, but I can teach you an incantation, the spell of calming. When you feel agitated and wish to fight those other Bangbu, you can recite this incantation under your breath. Their brains are made of defective parts. Wow. Thus, you can avoid conflict and disaster. I see, their brains are made of defective parts. Their brains are made of defective parts. The Bangbu contemplates this for a while, its gaze growing brighter. That's so amazing. As I recite this spell, those bully Bangbu don't seem so irritating anymore. Thank you for teaching me the spells of calming, Shifu. It really works. You're welcome. Though one should not get into fights if possible. If you must, be sure to win the fight, understand? Is your character like a kind-hearted charlatan? I don't know. I can't wait to find out, though. She's gonna be... Oh, man. It's gonna be hard being loyal and faithful to Lycaon with her around. Thank you, Shifu. Both Shifu. Thank you both for helping us. Since you're all right now, it's time for us to take our leave. Belle, let's head over to that store. Yeah, she's talking with me. Oh, so cute. You asked Lycaon for his consent, you never know. Yeah, we could... Oh man, if we could have a poly relationship, that'd be amazing. Ishin walks up to the door and gently knocks 3 times in rhythm, then slips a note through the door. A moment later, someone coughs and cracks open the door, passing something to Ishin. ここの店主は顔なじみとしか取引しないのさ。普段静かに過ごしたいとかで、客にはめったに戸を開かん。私か？私は古い知り合いだ。今日はただ預けていたものを取りに来ただけさ。なんかいろいろ変なコネがありそうだね。それでイーシェンさん、何を取りに来たの？後々調査に必要なものさ。その時になればわかる。そうなの？イーシェンさんってなんかミステリアスだね。心外だな。隠し事をしてるわけじゃないぞ。物には自説というだろ。
今のところ急いだって仕方ないからな。目的は果たしたから、今日はここでお開きとしよう。Leaving already? 何？まだまだ先は長い。Oh, they knew I was gonna say that. She knows how sultry she is. Damn, I already miss her. She knows the player base real. Well, with that boob window and the little string that goes in between, like, she knows. Belle, you're back. Did everything go well? It went well. It went well. It's just that Ishin Shifu deals with things in a rather unique way. Maybe that's just how a mystic does things. I see. Belle, do you think that Ishin Shifu claimed... What Ishin Shifu claimed is real? Learning mystic arts and whatnot? It sounds like it came straight out of a movie. Are we going to be like one of those movie protagonists who use talismans to defeat ethereals and magic arrays to suppress hollows? It definitely won't be as exaggerated as a movie, but I don't think Ishin Shifu is lying. She really did display mystical powers back in the hollow. You don't think it's gonna be that exaggerated, even though we went through that whole last thing of this exaggerated Chunibyo doing this ridiculous ploy, and then Vivian like dramatically like sacrificing herself, and then we saved her in the last minute. You don't think that's exaggerated at all? Yeah, right. Have you not seen this game? I see. Well, I trust your judgment. Plus, the mayor must have his reasons for choosing her to teach us. Ishin Shifu said the mayor would have us help her on some investigation. I wonder what it is. Either way, we'll find out soon. There's no rush. Belle, you've been busy recently. You should take this time to rest and have a break. Oh, thank goodness. No more talking. Okay. Frickin' done, finally. Oh, we got new things. Wait, we got... Oh yeah, nice. Oh, I can't afford them. Nice. We can't afford anything. I'm so broke. Okay, let's collect all our things. And then... We'll do some gambling. Hold on, let me... I think we're fine. We're fine. Yeah, well, yeah, gambling, because we have 787 polychrome. That should be able... Wait, let me... Oh, or... We could wait. You know what? I'm gonna wait. I'm gonna be responsible and wait and not gamble away all my stuff, because I think later this week I can pull Ishin. Who's this man? Oh, this is other Chunibyo, but like a less Chunibyo and just like really kind of arrogant and jock type. He's really hot and I like him as well. And then there's Hugo. Okay, I'm gonna save it. Maybe next time we'll have pretty wife. But for now, I'm gonna end because we conveniently are ending right at 10. My goodness. Thank goodness. I didn't want to play this into the night. That would have been ridiculous. But anyways, oh my gosh, that was so much talking and so much plot and not very much gameplay. But I guess, you know, like, the story isn't bad. I actually kind of like the story.
and it's interesting enough, and it has that melodramatic like phase, so I like that. It was a bit long, it was, but it's okay. I like it. I thought it was fun, even though I complained like half the time. It could have been a little more concise, is my one criticism. But anyways, I hope you all enjoyed. The story's fun enough where you pay attention for long enough. Yeah, if you pay attention, which I kind of was, it's good. But yeah, I hope you all enjoyed. The schedule had to change a bit, so it'll be a little bit before I stream next. I think the next stream is going to be on Saturday. Definitely Saturday. Maybe I'll no. Maybe I'll squeeze one in somewhere between now and then, but I don't know. No promises. But anyways, I hope you enjoyed. I hope you all had a wonderful night. I'm gonna find somebody to raid. See who's streaming. Screw and squeeze on it. Hey, if it's Lycaon, I will absolutely squeeze on him and screw him. You know, let's see. Whoops. Who's playing right now? Yeah, we'll go ahead and raid. Or raid this person. I don't know who she is, but we'll go ahead and raid them. Anyways, thank you all for joining. I hope you all enjoyed. Thank you all active chatters, the VOD watchers, the lurkers. I appreciate you all. Thank you so much. I'll see you all next time. Have a great rest of your evening, day, morning, whatever it is. And I wish you a farewell. Bye bye. Bye bye.